Amata, the world's leading industrial city developer since 1975. Specializes in planning, developing, managing, and marketing integrated industrial estates. Under the vision to create perfect cities where possibilities happen. Today, Amata is home to over 1,300 leading and aspiring global companies, focusing on GMS countries where innovation can be fostered. Amata, possibilities happen. Good morning and Happy New Year. Welcome to CBRE's 2022 Vietnam Real Estate Market Outlook. Before we continue, as always with Zoom, and I'm sure over the last 2 years, as we almost are, you're very well used to it, a quick reminder on the bottom left-hand corner of your screen are the audio settings. This is how you can adjust the volume, etc., etc. There is a Q&A box. Should you have a technical issue, our colleagues are on hand to support. Or if you'd like to ask a question, please do, and our colleagues after the event and the experts after the event will respond to you. And should you wish to leave the event part way through, you can still rejoin and just click on the leave button on the bottom. So today, CBRE's experts are delighted to walk you through the highlights of 2021 and also the forecast for the coming year for Vietnam's office, retail, industrial and residential sections. And at the end of the presentations, there will be 2 panel discussions for you to choose from. With experts and officials from government and wider industries sharing their insights. And now to introduce our speakers. So for the retail, we have Ms. Mai Vo. For industrial, Mr. Hugh Lei. Residential, Kiet Vo. And up first will be Ms. Nguyen Nguyen, who's the head of office services. Now, before we go any further, I'd now like to hand over to Ms. Hang Dang, Managing Director of CBRE Vietnam, for her opening remarks. Thank you. Thank you, John. Good morning, ladies and gentlemen. We are so delighted and grateful to have you here today to participate in our Market Outlook 2022. My name is Hang Dang, Managing Director, CBRE Vietnam. On behalf of CBRE team, we wish you a very happy new year with good health and great success. As we all know, 2021 just closed as an unforgettable year with pandemic and its negative impact on our business and our lives. We feel so lucky to be healthy at the moment and be lucky to get together here today, though we know there will be a lot of challenges and difficulties in 2022. So what will be happen in the real estate market after 2 years of pandemic? Let's take a look together at the market last year and forecast for 2022. As always, CBRE deeply appreciate the opportunities you gave us to work together. We believe that our focus in 3 things, our client, our people, and the strength of our institutional intelligence will continue to give us and our clients competitive advantage in 2022. Thank you and enjoy the presentation from our experts. Next few minutes, you can watch our videos to summarize outstanding activity last year in Vietnam and some APAC markets. Let's enjoy. Despite ongoing challenges, 2021 saw Asia-Pacific economies generally recover from the pandemic-induced recession. The 2022's outlook to the region is actually very positive, with a steady economic expansion expected throughout the year, which is led by outsized growth in India and also in mainland China. In Australia and Singapore, the growth will be driven by a solid service sector's rebound and strong consumption spendings, while growth in emerging markets like Vietnam and Indonesia
will be due to the relatively lower basis last year and continued export demand going forward. Price levels in Asia-Pacific remain relatively stable in 2021, and the lower interest rate environment across the region is likely to continue as the government seeks to provide supportive conditions for our economic recovery in 2022. Pandemic-related disruption to regional and global supply chains result in elevating shipping costs last year. We do expect disruption to regional supply chains to continue in the first half of 2022, but this will gradually normalize from the second half. We also expect shipping costs to moderate over the course of 2022. Overall, despite the emergence of the new COVID-19 variants, which make it more difficult to predict the course of a pandemic. But the steady economic growth and lower interest rates will support a commercial real estate recovery in 2022. Asia-Pacific office demand enjoyed a steady recovery in 2021, with net absorption increased by 35%. Leasing activities is forecast to increase further by up to 10% in 2022, although the demand is super unlikely to reach pre-pandemic levels until 2023, which is next year. We also expect 2022 to be featured by faster decision-making processes, flight to quality relocations, and workplace reconfigurations, as the companies are gaining more confidence in the return to the office and the adoption of hybrid working. Although the emergence of Omicron might serve as an impediment, we do believe it will not derail the overall recovery in the office market. The tech sector overtook the finance as the main drivers of office demand prior to onset of a pandemic, and this is set to retain its position this year. Meanwhile, we continue to see life science companies' share of leasing demand to grow. 2022 is expected to be another stronger year of Asia-Pacific industrial real estate sector. CBRE's recent Asia-Pacific Logistic Occupiers Survey found that most respondents expect a better operating environment, with 78% of them planning to further expand their logistic portfolios over the next 3 years. Logistics space demand will continue to be driven by growth in e-commerce and omnichannel distribution operators. In the meantime, robust growth in the grocery, food manufacturing, and delivery sectors will continue to fuel competitions for cold storage spaces across our region. We also expect occupiers to continue to review industrial real estate portfolios to enhance supply chain resilience. The regionalization of supply chains will also benefit alternative manufacturing hubs, such as growing industrial areas in Vietnam, Indonesia, Philippines, and India, alongside with well-established mega industrial zones in mainland China, Korea, and Japan. We actually forecast that new supply in major Asia-Pacific markets will increase substantially to around 200 million square feet this year. As many of Asia-Pacific markets, they are actually recording the vacancy rate 3% or less as of end of 2021. We expect Asia-Pacific logistics rent to remain in the upward trend for a 12th consecutive year. Where the emergence of the Omicron variant in late last year has added fresh uncertainties to the retail market outlook, we actually remain optimistic about regional consumption markets in this year. CBRE's Asia-Pacific Retailers Survey found that nearly 74% of respondents expect further sales growth in 2022. We expect consumption patterns to return to normal, with a shift to more experiential and service-based trade, such as F&Bs and entertainment. Expansionary demand is also expected to strengthen, with around 2/3 of retailers
they are saying they want to open more stores in 2022. Prime locations will be their key focus, as retailers are taking advantage of tenant-favorite market conditions to secure lower rent and better locations. However, the pandemic will continue to weigh down retail sentiment and their leasing activities. As a result, retailers will be more cautious before committing to major expansionary plans and moves. Together with the fact the first few months of the year are traditionally a very quiet period for new leases, we expect demand is going to be relatively muted in the first quarter of 2022. But we do believe the recovery is likely to pick up from the second quarters onward. Asia-Pacific investment volume is forecast to return to pre-pandemic levels, and the market sentiment will remain upbeat in 2022, with investors are still having plenty of capital to deploy. Total investment volume in 2022 is projected to increase by 5 to 10% this year. This is to ensure a return to 2019's level. Logistics will remain keenly sought after by investors, while interest in offices is expected to strengthen this year. This is supported by a return to the offices and improving real estate fundamentals. Income growth will be an important drive of value, with active asset management and enhancement is set to take a more prominent role in generating rental income. With the Asia-Pacific commercial real estate market capital value is set to hold firm in 2022, we have identified 3 key investment strategies for investors to consider. The first strategy is to focusing on greenfield and brownfield logistic opportunities in emerging locations. With a majority of Asia-Pacific logistic occupiers, they are planning to expanding their logistic spaces over the next 3 years. Their preferences will be a tailor-made solution. This could be done by leasing built-to-suit facilities, partnering with investors to develop brand new properties, or even acquiring lands to develop their own assets. The second strategy is to selectively choose a turning office market. Thanks to flight to quality demand, well-located high-quality office assets has withstood market winners throughout the pandemic. Investors should actually consider value-added opportunities, such as upgrading well-located, lower-grading office assets to meet future tenant demand. The third strategy is actually to consider emerging multi-family markets, where Japan remains the primary destination for multi-family investment. Mainland China is increasingly being viewed as a growth opportunities. And Australia and New Zealand's build-to-suit market is also attracting attention from international insurance companies as well as pension funds. They are actually partnered with a local developer to tap into these opportunities. Meanwhile, Hong Kong is also attracting interest from investors looking to purchase hotels for conversion into multifamily and co-working properties. In addition to these 3 core investment strategies, CBRE has also identified 3 contrarian strategies for you to consider. The first one is not to overlook the hotel sectors. While a slow resumption of international travel has delayed the hotel market recovery, the pent-up travel demand for both business and leisure were unleashed when borders reopened. The second contrarian strategy is to revisit core retail. While pandemic-related social restrictions and border controls continue to weigh heavily on the retail sectors, retailers remain willing to open new stores or to secure good quality spaces in core locations, which also strengthen and highlight the investment appeal for prime shopping centers in all of major locations. And the third, final contrarian strategy is to explore secondary retail in prime district. With the secondary retail are taking longer to recover on the back of weaker leasing demand, there will be some opportunities for investors to negotiate more attractive pricing
by taking on vacancy risk. Overall, we do believe the outlook is bright for the Asia-Pacific real estate market this year, with significant growth opportunities across all sectors. The real estate investors and occupiers that use this year ahead to take proactive steps to navigate through ongoing uncertainties and to capitalize these opportunities will be well positioned for long-term success. Thank you, Chi Hang. I'd now like to hand over to the first of today's speakers, Ms. Nguyen Nguyen, who's the Head of Office Services for CBRE Vietnam. Good morning, my name is Nguyen, Head of Office Service in Saigon. I would like to start my presentation today, and first with the market snapshot for two cities, Hanoi and Ho Chi Minh City. In terms of supply, Hanoi continued its leading role with 1.596 million square meter office space versus 1.449 million square meter of office space in Saigon, and that's 1.449 million square meter of office space in Saigon, including a humble amount of about 20,000 square meter from 3 new Grade B projects. Rental-wise, Ho Chi Minh City asking rent is ahead of Hanoi by about 70% for Grade A and Grade B, and double in Grade A CBD. The two cities, however, is comparable in terms of vacancy rate, at about 4% for Grade A CBD, about 10% for Grade B.
and about 12 to 19% for grade A outside of CBD. And so 2021 in review, finishing up with 5 keynotes. Number 1, market performed stabilizing regardless of the pandemic at peak and the lockdown. Number 2, landlord do support the tenants at their best. To some landlord, the support coming very actively, such as vaccination offer. Number 3, with stronger connectivity with metro line and bridge. As we could see, Hanoi first metro line, Cát Linh Hà Đông up and running, and Thủ Thiêm Bridge number 2 in Saigon has joined, targeting to operate in April this year. Lastly, construction renovation resuming back on the rise. And last but not least, the pandemic has made way for the new industry to rise. This is the performance slide for Chu City. As we see on the left-hand side, we see the rental rate for Hanoi across the bar from before the pandemic in 2018 and 2019, and during the pandemic over the past 2 years is quite stabilizing and slightly improved. This is seen the same for Ho Chi Minh City, especially on the grade A CBD. We see the rental will vary between $56 to about $59 on a rent. Market recorded a very positive absorption regardless of pandemics and lockdown. This reflected in a total net absorption of the entire market, about 120,000 square meters, of which Hanoi absorption was substantially higher than Saigon, and this is easily justified because Saigon were totally locked down for about 3 to 4 months back in Q2 last year. Top 3 industry that driving those office demand and market transaction. We know from Chu City, coming from banking, finance, insurance, accounting for about 40% of the total market transaction, connect with technology and e-commerce, and followed by manufacturing. We also see that in Saigon this year, pharmaceutical, logistics, and real estate are very active with their office expanding and relocating. And when it comes to office location, those sectors do have their own preference. In Ho Chi Minh City, the finance firms and banking tend to stay in the CBD. We refer to D1 and D3. With technology, they are more open and active within and without the CBD. For Hanoi, the proportion is shared equally for the central and the west. The positive trend of market recovery is also seen outside of Vietnam, as we conducted a survey on the market leasing sentiment back in December last year, and we find that the number of site inspections had increased from 26% to 36% from August to November, and the same improvement for rental is seen that's moved from 9% to 23%, also for the same period of time. And back to Vietnam again, the number of inquiry increasing for Hanoi lean toward the CBD and the West, where at Ho Chi Minh City, the increasing number of inquiry by location they lean toward continue with the Central and the East. And as we mentioned earlier, the pandemic has made way for a new sector to rise, and this comes down to the redefine of the technology sector. From a traditional version on your left-hand side to its new version on the right-hand side, adding more arms and subtext to the chart. And recently, and according to Thailand Global Survey, we are very lucky that Vietnam, or Hanoi and Ho Chi Minh City, continue to rank fairly high as a more potential city for the tech and subtech to grow. And with that note, we do have the right to hope and looking forward to a very busy year with leasing sentiment for both cities. And here are some well-known brands from technology sector, locally and regionally, names such as TikTok, Momo, Lazada, and Telio. Also with Tiki and VNG are seen very active with their office expanding and upgrading over the past year in both cities. So looking forward to the future, green will no longer a trend, but a must credential, as more and more companies are committed themselves to less waste, less water
consumption and energy consumption and lower emission in carbon. Some grade A and grade B in both cities are pioneering and focusing on low green credentials. From the list in Hanoi, we see some good names such as Capital Place, Techno Park, and Lancaster Luminaires on the way. Saigon, we know that Toy House, Friendship Tower, and E-Town Central are doing so. Continue with that green theme, existing building are marching up, upgrading their building specs to stay compatible with new building and therefore retain and enhance the occupier experience. Hanoi is continue to lead the games with 6 buildings on the list. Ho Chi Minh City, we see Melon Point and Metropolitan are leading the change. However, in 2022 onwards, there are more to come to the market, and we know there are plans. Another trend we noticed over the past year is that landlords are expanding their development horizons. In Hanoi, west of Westlake will be the next top development locations of office new supply. And by 2025, we expect to see more than 200,000 square meters of new office supply. And similarly for Ho Chi Minh City, with Tu Thiem Peninsula at the new CBD, we expect to welcome more than 100,000 square meters of new office supply in 2023 alone, and double its size by 2025. That's being said, a very strong pipeline ahead for 2 cities. Hanoi over 250,000 square meters in a pipeline, and starting really already from 2022 with 140,000 square meters. Where Ho Chi Minh City 2022 remain limited with about 70,000 square meters from 3 projects. However, from 2023 onwards, we're expecting to welcome more than 250,000 square meters, all of them from grade A in the current CBD and new CBD. Rental-wise on the outlook, for Hanoi, we expect the rental rate to slightly increase while absorbing the new supply in 2022 and 2023. For Ho Chi Minh City, 2022, we'll expect to see a strong recovery for grade A, especially in the CBD rental rate. However, the market will shift to tenant favor from 2023 onwards, and we know there are more supply to come. And so to wrap up my presentation today on the market outlook of 2022, there are 4 key themes to take away. First of all, building quality, focus on green, and more green. Number 2, workspace, expect more flexibility and expect hybrid working from home to become normal. Number 3, with increasing supply to grow both in traditional office cluster and new area. And lastly, the tech and super tech will be the driving force for office demand. Thank you for joining us. And the next updates on the market outlook for 2022 will be on the retails, and will be presented by my colleague Mai Vo, who is the head of retail for CBRE Vietnam office. So over to you, Mai Vo. Good morning, everyone. I'm Mai Vo, Head of Retail Service of CBRE Vietnam. Taking this opportunity, we wish you a healthy and peaceful 2022. I would like to start my presentation today with a quick snapshot of retail market for Hanoi and Ho Chi Minh City. So both cities, the retail supplies stays at over 1 million square meters. There was no new supplies in Hanoi when Ho Chi Minh City has only one project of 16,000 square meters, adding to Ho Chi Minh City retail supplies. In terms of asking rent, CBD rentals in Hanoi enjoyed 3% increase comparing to the last quarter, but reduced 1.9% comparing 2020.
However, asking rents in non-CBD increased 0.2% comparing to Q4 2021, but also reduced 3.3% comparing to 2020. Some records here for asking rents in Hanoi, like a Vincom Center, offering $125 per square meter on the ground floor. It means increasing $15 per square meter. Sentinel Place and Hanoi Towers are offering at $60 to $65 per square meter, meaning increase from $5 to $10 per square meter. Vacancy rate in Hanoi in CBD and non-CBD areas still stays at 2 digits, because it recorded that the Vincom Center has a vacancy rate on the upper floors at 10%, and the retail podium like Hanoi Towers, Hoang Thanh Tower, the stays at a vacancy rate from 10% to 15% due to the store closures after COVID lockdown. We recorded that the asking rents in Ho Chi Minh City CBDs increased 5.5% comparing to the last quarter, and also 6.8% year-on-year respectively, because of prime locations are all sought after. The brands inquiries are in long waiting lists while there was no new supplies in Ho Chi Minh City. Asking rents in non-CBD records that decrease due to the brand closures after lockdown, and retailer even delays or cancel their expansion plans. So what is the retail landscape in our reviews of the 2021? Number one is the uneven recovery. We saw the different stories in CBD and non-CBD area. We witnessed recoveries in CBD area is better than non-CBD area. When the lockdown released, we have seen more store opening in CBD area rather than in non-CBD. The footfall of the shopping center in CBD also improved significantly because more office workers came back to the office. Number two, new supplies are temporarily suspended. Most of the project is only delayed, not only delayed the construction, but also the mall opening. Number three is most of the retailers put their expansion plans on a lower pace due to the financial struggling or sort of resources. Number four, in the meantime, Vietnam has seen a rise of e-commerce and the customer service from both landlords and retailers. The retailer, has transformed their retail format from physical stores to online platform. So just to adapt a new normal. Number five, so due to uncertainties pandemic, there is no choice for landlords who want to keep the tenant in the malls or the lease in the malls have to extend at even 100% of the rental support to the tenants during lockdown, or they still have to extend the rental support after lockdown. Both Hanoi and Ho Chi Minh City, the rental rate and vacancy rate is not showing the significant recovery, since that the retail, the markets became stagnant from 2020. And the shopping mall has been closed and open on and off, and even the lockdown, the prolongs in the last 4 months caused a slow performance of the shopping center and even the retailer performance. So it will take time for the foot traffic just to return to pre-pandemic levels. That will be leading to pressures on the vacancy rates in the coming quarter. So in Ho Chi Minh City, non-CBD rent that will be getting struggles with the high vacancy rate, when the rents in CBD still enjoy a good increase along with new stores opening. So per vacancy rate, good projects with recover foot traffic, non-CBD as found it hard to find a new tenant.
In some of some economics indicators for retails here that showing the markets indicators by the end of 2021 was lower than expectation, so just half of the anticipations growth levels. So we have results here conducted by Q&Me survey that about Vietnamese expectations of the spending for 2022 Tết holiday. Almost 50% of the people asked that they want to save money for this Tết. When the market overall is stagnant, there was some highlight story that we have seen in 2021. Some of the strong tenants still open the stores, like first Muji that opened the first stores in Hanoi, and they received a good feedback from Hanoi customers. Decathlon opened the stores in Vincom Mega Mall, or Uniqlo has opened in Aeon Bình Tân. So significantly, active retailer like a Con Cưng, they already opened a lot of stores in 2020 and 21. They are gonna open the mega stores in CBD District 1 in Ho Chi Minh City. And they are not only opening in Ho Chi Minh City and Hanoi, they are expanding to the second tier city as well. The other lowlights in 2021 hard suffering like an entertainment segment, like a game center or cinema, as a crowd gathering is not allowed, and or even the people still, getting the scares together again. So we visit some center in non-CBD. Entertainment level, as a scenes that close mostly. Some food and beverage subsector, got struggles with reopening due to operational costs, rental costs, and also the sort of headcounts as a result of COVID-19. So despite the difficulty that we have with the business expansion of some big players in Vietnam, like Masan or Central Groups and Nova Groups and Uniqlo and Muji from Japan. So Central Groups retail has a restructure. There's a retail property from Big C to Go Mall. Nova Group expand their business in Nova Fashion or Nova Food and Beverage. Mobile World is to keep on introducing 5 concepts and brands in 2021 and 2022. Aeon Groups, Aeon Retail aim to double their number of shopping centers throughout Vietnam. As the prolonged pandemic, apart from some brands had to close their stores, some still, struggle their store format in order to adapt a new normal and capture customer. So we can see the charts here that before, like a coffee shop, before the standard size is at 150 to 200 square meters, but nowadays they have to scale down their concept to 100 to 150, and even they have to open a new concept as a kiosk, just offering the delivery. So following our records here for Vietnam e-commerce landscape, internet economies by GMV increased 31% in 2021 and will likely grow annually at 29% until 2025. Vietnam's internet economy reached to 21 billion by 2021, and the charts here is showing the top 10 most visited e-commerce space. So Shopee is still in number 1 of the number of visits. And the next charts here is showing the percentage of the new customers in 2020 who continue to use digital services in 2021 in Southeast Asia by category. So beauty, grocery, apparels, and electronics are all the groups at the top of the finger clicks. We have conducted leasing market sentiment here, surveys in December 2021. In Asia-Pacific region, we witnessed
a significant improvement in both site inspection and rental movement expectation. So we compared the percentage in November 2021 and August 2021. The percentage of the site inspection is a significant improve from 39% to 57%, the customer who want to have the site inspection. So it's the same thing for rental movement, 14% increase in November rather than in August 2021. So in terms of the leasing inquiry, based on what retail inquiry CBRE received from the prospects in both Hanoi and Ho Chi Minh City, comparing the 2021 and 2020, the inquiry for food and beverage is less than in 2020, and especially fashion and accessory is much lower in 2021 comparing to 2000. In terms of the new entrants and expansion of 2020 and potentially for 2022 and 23 towards, we may have comparisons here. Number of the fashion brands can keep on opening in Ho Chi Minh City rather than Hanoi, especially after lockdown. And 2022 and 2023, the market, especially in Ho Chi Minh City, that will be welcome more luxury fashion brands opening in Ho Chi Minh City CBD area. In terms of the retail development in pilots and in the next 3 years, Hanoi is expecting more new mall of the medium size in 2022, but more sizable mall in 2023 towards 2025, adding to more than 300,000 square meters to Hanoi retail stock, while Ho Chi Minh City expecting to welcome more 250,000 square meters, and with more projects will be open in 2020. Most of the projects here that already delays in 2020. And there will be more coming projects and opening in District 1 from 2023 until to 2025. So what are we expecting to see the market in 2020 towards 2024? In the short run, then further development are contingent on the landlord support, pandemic containment measures, and nationwide vaccination progress. But in the long term, both cities is expecting, more positive recovery in both rents and vacancy rates, with the rental expect to improve in 2022. What are we looking forward for retail landscapes in 2022? Number one, retail development that may not be able to wait longer to open in 2022 after suffering the postpone of the opening date. A new supply is expected to revise that landscape throughout the country, not only in Hanoi and Ho Chi Minh City, but also in other provinces. Number two, online retailing continue to grow with the various channels just to capture customer and adapt a new normal. The integrations of the online and the physical store that would be further bring the new experience to customer. Number three, just to gain a better customer confidence, the footfall of the retail shopping mall, the government now managing a very good vaccination progress just to push the customer confidence, firstly to support the domestic footfall. Number four, following the mainland China market, Vietnam is still, the attractive market for the new brand to come. These niche market as more in Ho Chi Minh City and Hanoi urban area. The growth of the affluent and wealthy people, that will support the needs of the luxury products in domestic market when the people is not allowed to travel. So I just finished my presentations here, and we deeply value your association and collaborations in 2021, and we look forward to being service to you in 2022.
Thank you for joining us this morning, and Happy New Year again. So the next presentation that will be handled by my colleague, Hule, on industrial market. Thank you. Good morning. My name is Hule. I'm the head of the Industrial and Logistics Services at CBRE Vietnam. I'm very excited to be here this morning to present to you the market update for the industrial and logistics market for 2021. What would be the performance in 2021 and also our forecast for 2022. So here are the 5 major trends that we saw in 2021. Number one, we saw the production supply chain were disrupted, with the pandemic and also with the lockdown, especially for the southern part of Vietnam in Q3 2021. But despite all of that, we saw a strong recovery in Q4 2021 with the expansion of the top multinational companies that already existed in Vietnam. With the new entry, combined with the new entry from the multinational players, which would drive the occupancy at several, tier 1 industrial parks in South Vietnam, in Northern Vietnam, together with the growing asking rent in these cities. And last but not least, we also see sustainability come into play as well. So take a first look at the first trend of 2021. You're going to see that in here, right? we developed the production in Vietnam, developed very fast in Q1 and then in Q2 2021. But then, the production were disrupted, when we were heavily impacted by the pandemic and also by the lockdown from the government in Q3 in 2021, especially in the southern part of Vietnam, including Ho Chi Minh City, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, and part of Bà Rịa Vũng Tàu as well. So all of that, when it came into the scene, the production supply were disrupted with the shipment moving to some of the other countries. However, since the early 2021, when the government introduced several measures in order to mitigate the situation, we're going to see that the vaccination improved in the southern part of Vietnam. We see, the model of slip over at the factory so that, the production can be resumed. We see that, priorities given to workers, for example, and with all of that come into place, and then we are able to mitigate the situation, lifted the lockdown in October 2021, and then, the supply chain will continue to develop. A lot of, things in Vietnam happened because we saw a strong expansion of the multinational company that already existed in Vietnam. We saw a lot of announcements, right? But at the same time, we saw a lot of, new entry by the international player as well, as Vietnam has been considered, has been flagged as a very high potential market due to the fact that there are a strong base of logistics and manufacturing occupier that already existed in Vietnam. As you can see highlighted in red in the chart, Vietnam ranked fairly high, stay on the right-hand side, and very high rising in the agenda for several logistic and manufacturing companies. When it comes to market entry, the popular form remain the land acquisition directly from the industrial park operator. So many companies chose to enter the market in this way. But at the same time, we also saw the popularity getting more popular, of the other forms, such as joint venture, such as disposition, such as sale and lease back, such as equity sale, or even, the land allocation directly from the government. Some of the major examples in this area would include the joint venture between ESR and BWID,
or the land acquisition by JD Property, the land acquisition by Khai Now in Long An, or even, you know, the land acquisition directly from the government, from Phát Đạt and then from Vingroup. The other positive thing we saw in 2021 is the heavy investment by the government into the infrastructure. Let's say in the northern part of Vietnam, the connectivity between Hanoi and then China border continue to be improved, and we expect the expressway from Hanoi to Hữu Nghị and also from Vân Đồn to Móng Cái to be completed and sent into operation in the next 2 years. And at the same time, the connectivity from Hanoi to the southern and coastal city toward the south, such as, you know, Thái Bình and Hải Phòng, are being extended as well. Meanwhile, in the southern part of Vietnam, you can see that the good news is that, I mean, the government now is more committed, I mean, to invest into the infrastructure in the southern part of Vietnam. You know, all of the connectivity between Ho Chi Minh City and the Mekong Delta will be improved significantly with the introduction and then coming into operation of the Trung Lương Mỹ Thuận Highway, which is expected by Q1 2022. At the same time, the extension of the highway from Ho Chi Minh City to the second tier coastal cities such as Bình Thuận, for example, once it came into place, let's say in early 2023, would open the way for the future development of the industrial land development in the southern part of Vietnam. So with that, what could be the market performance of the industrial and logistic market in 2021? In terms of the industrial land volume, you're going to see that, I mean, the two charts, I mean, in the bottom, the left-hand side refer to Hanoi and the surrounding provinces, and the chart on the right-hand side refers to Ho Chi Minh City and the surrounding provinces. The good news is that, you know, the occupancy in both regions remain very healthy at over and above 70%. And at the same time, we're going to welcome more new supply coming to the market, especially in Hanoi, tier 2 cities. So we're going to welcome, you know, over 3,000 hectares of land that come into the market in tier 1 city in Hanoi and the surrounding provinces, and almost, you know, 2,200 hectares of land coming to the second tier city in Hanoi. Meanwhile, in the southern part of Vietnam, the majority of the new land supply will come in the tier 1 city, with limited supply coming to the market in tier 2 city. For warehousing and ready-built factories, at this stage, the total volume for warehouse and ready-built factory in the southern part of Vietnam still exceed that in the northern part of Vietnam. Let's say, you know, the total warehousing supply for southern part of Vietnam at this moment is about 3.5 million square meter, compared to only 1.3 million square meter in Hanoi. And similarly, you know, ready-built volume about 3.2 million in Saigon, and about 2.8 million, you know, in the northern part of Vietnam. However, we expect, you know, the northern part of Vietnam to catch up very soon with the southern part of Vietnam as the growth rate improve significantly in the northern part of Vietnam, with, you know, between 20 to more than 30%. For the rent, as we said earlier, right, I mean, due to the expansion of several multinational companies that already existed in Vietnam, due to the new entry of many multinational players, so it dry up, you know, the occupancy, and also dry up the asking rental for both industrial land and ready-built factory and warehousing as well. So the chart on the left refers to the industrial land in the northern part of Vietnam and also in the southern part of Vietnam. Right now, you know, if you are talking about industrial land in Long An, Ho Chi Minh City, Đồng Nai, or Bình Dương, you know, the land rental could be anywhere between 150 to close to $200 per square meter per term. But on the northern part of Vietnam, the rental still remain competitive, you know, between 100 to 150. On the warehousing rental and ready-built factory rental,
we saw that, rental are quite aligned for both regions between $4.5 to $5. The increasing in warehousing and ready-built factory rental is due to the fact that, the acquisition cost for logistic land is getting higher and higher. And at the same time, many multinational players introduce, a very high specification facility to the market, which would require for a premium on rent. On the slide, you're going to see, some of the major transactions listed in the northern part of Vietnam, southern part of Vietnam for land, for warehouse, and for ready-built factory. You're going to see that the majority of the transactions in the northern part of Vietnam took place in the second-tier city. Meanwhile, for the south, everything is still heavily concentrated in the tier 1 city. In terms of sizing, warehouse and ready-built factory, sizing could range between 5,000 to over 20,000 square meters. For land, 7 hectares to 10 hectares seem to be more popular, these days, especially for the transaction and inquiry collected and recorded by CBRE in 2021. In terms of industry, logistics and electronic continue to receive strong investment. We saw a lot of investment announcement from Intel, from LG, from Samsung, and then from Samsung suppliers. At the same time, we're going to see, some good news from the emerging industry as well. Let's say packaging, let's say medical equipment, let's say furniture, let's say solar energy, for example. And together with that, what could be the outlook for 2022 and onwards? So here are our thoughts on this one. First and foremost, in terms of the market performance, as we said before, right? We expect more new supply for land, for ready-built factory, for warehousing to come into the market in the northern part of Vietnam and also in the southern part of Vietnam. However, the supply will hit the market earlier or sooner in the northern part of Vietnam than in the southern part of Vietnam. So with that, we're going to expect, the rent to be under more pressure to stay competitive, in the northern part of Vietnam. Meanwhile, with the limited new supply, rising demand, there will be still room for rent to improve in the southern part of Vietnam. But at the same time, the operator in the southern part also wish to keep the rent competitive as well, to incentivize the occupier to expand further, especially after they've already been heavily impacted by the lockdown and by the pandemic. On the demand side, looking ahead, we are of the opinion that the sustainability, renewable energy, and green continue to rank very, very high, in the agenda to attract FDI into Vietnam. The excitement, with the investment announcement from Legal, when they announced that they're going to introduce or they're going to set up the very, very first, carbon neutral production site in Vietnam, is the beginning of the whole major trend. And this is going to be in line with the government commitment, right? To cut down, to lower the carbon emission target by 2030. And against, that background, we're going to see industrial park, we're going to see warehousing facility, we're going to see ready-built factory campus could be transformed from being a conventional, traditional, model into a more eco-friendly, smart facilities. This is already pioneered by industrial park operators such as Amata, and we expect, this one to continue to expand further in 2022 and 2023 and onward. So with that, I would like to wrap up our presentation on the industrial market with a few things to take away. So number one, right, you're going to see that the industrial market remains very positive in Vietnam despite the prolonged lockdown for 2022. This is being stimulated by the expansion of those already existed in Vietnam
and the new entry from many multinational players. And at the same time, sustainability, eco and smart facility continue to rank very high in the agenda to attract FDI into Vietnam. So thank you for your listening. To continue, we would like to introduce and give the stage to Mr. Kiệt Võ, who is the head of our residential project marketing. Over to you, Kiệt. Thank you. Cảm ơn anh Hiếu Lê về phần trình bày của mình. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, hiện là Giám đốc trưởng bộ phận kinh doanh tiếp thị nhà ở của CBRE Việt Nam. Hôm nay rất hân hạnh được trình bày phần thị trường nhà ở của Việt Nam, thống kê năm 2021 và những dự báo cho năm 2022. Thì chúng ta cũng đã biết năm 2021 là một năm có rất nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng đến thị trường kinh tế chung và thị trường nhà ở cũng không nằm ngoại lệ đó. Và một trong những cái điều trong năm 2021 vừa rồi chúng ta kết thúc và đã quay lại tình hình bình thường mới sau một giai đoạn gián đoạn do dịch bệnh Covid. Thì năm 2021 kết thúc, chúng ta có rất là nhiều các cái sự ảnh hưởng của Covid. Tuy nhiên, có những cái ấn tượng của thị trường nhà ở mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đầu tiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy rằng là mặc dù tình hình Covid ảnh hưởng rất nhiều đối với nền kinh tế, đối với thị trường chung, tuy nhiên có một cái điểm tích cực của thị trường nhà ở, đó chính là yếu tố nguồn nhu cầu trên thị trường vẫn phát triển rất là mạnh trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là đối với những khách hàng Việt Nam. Và chính cái yếu tố này nó cũng đã thúc đẩy rất lớn để giữ được sự ổn định cho thị trường nhà ở trong suốt năm 2021. Bên cạnh đó thì cái việc suy giảm nguồn cung đã diễn ra từ năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một vấn đề của thị trường. Và chính những cái hai yếu tố này tổng hòa lại làm cho cái mức giá trên thị trường trong thời gian vừa qua, mặc dù ngay trong thời gian dịch bệnh nhưng mức giá vẫn được duy trì ở mức đà tăng. Và nếu chúng ta bàn về vấn đề giá thì rõ ràng câu chuyện về giá nó là câu chuyện trong năm 2021 có rất là nhiều các bài báo, rất là nhiều các cái thông tin về cái việc sốt giá đất ở rất là nhiều các cái địa phương từ Nam ra Bắc. Và chính cái yếu tố này nó cũng thúc đẩy rất nhiều cho cái việc tăng giá chung trên toàn thị trường. Và điển hình nhất vào quý 4 năm 2021, khi mà những cái quỹ đất cuối cùng của Thủ Thiêm được đấu giá thì cũng đã xác lập những cái mức giá cao không tưởng từ trước tới nay. Và chính những cái điều này có thể tạo ra những cái làn sóng mới về giá trong tương lai. Điểm qua những yếu tố này thì chúng ta có thể nhìn lên màn hình. Thì theo như thống kê của CB thì trên khắp các địa phương từ Bắc vào Nam của Việt Nam, chúng ta đều ghi nhận được cái cơn sốt đất diễn ra ở các cái vùng ven của các khu vực thành phố lớn. Xét về các cái yếu tố thị trường thì trong thời gian vừa qua, sau ghi nhận của CBRE thì chúng tôi ghi nhận thấy rằng các chủ đầu tư nước ngoài đã có một cái sự hoạt động tương đối là sôi động hơn rất nhiều so với những cái thời gian trước đây. Nếu như trước đây thì hầu hết tất cả các cái quỹ đất, hầu hết các cái dự án được triển khai trong năm đều phần lớn thuộc các cái chủ đầu tư Việt Nam. Thì riêng trong năm 2020 và năm 2021, chúng tôi thấy rằng là các cái chủ đầu tư nước ngoài đã hoạt động nhiều hơn thông qua các cái việc M&A, thông qua các việc triển khai các cái dự án có quy mô lớn, không chỉ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà thậm chí ở các cái tỉnh vùng ven của các thành phố lớn. Và đây là cái thống kê mà chúng tôi có được dựa trên cái tổng số lượng sản phẩm đưa ra thị trường trong năm 2021 so sánh với năm 2019 và năm 2020. Thì chúng tôi thấy rằng là đến năm 2021 thì tỷ trọng sản phẩm được chào bán ra thị trường thuộc các chủ đầu tư nước ngoài đã có một cái sự tăng trưởng khá là lớn so sánh với những cái thời điểm trước đây, đặc biệt là thời điểm năm 2020, khi mà hầu hết tất cả các cái sản phẩm trên thị trường đều thuộc các chủ đầu tư Việt Nam. Thì đến năm 2021, 17% số lượng sản phẩm chào bán ra thị trường thuộc các chủ đầu tư nước ngoài. Và theo như cái thống kê mà CBRE chúng tôi dựa trên những cái số liệu báo cáo giao dịch mà chúng tôi có được từ năm 2020 đến năm 2021, thì nếu như có một cái sự chuyển dịch về cái cơ cấu khách hàng đối với cái phân khúc là sản phẩm đầu tư,
Thì nếu như những thời điểm trước đây từ năm 2017 đến 2019 thì tỷ trọng các cái khách hàng ở nước ngoài chiếm tỷ trọng khá lớn trong các cái phân khúc đầu tư của CBRE chúng tôi triển khai. Tuy nhiên đến năm 2020 và năm 2021, khi mà thị trường chung bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh Covid và các khách hàng nước ngoài không thể qua Việt Nam được nữa, thì rõ ràng thấy một cái sự tăng trưởng rất lớn về khách hàng Việt Nam trong tổng số lượng các cái sản phẩm mà CB chúng tôi nghiên cứu và đánh giá. Thì điều này cho thấy rằng là cái nhu cầu của khách hàng trong nước hiện tại đang là một trong những cái nhóm nhu cầu chính trên vùng thị trường. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn đang diễn biến khá là phức tạp trên toàn cầu, thì cái việc mà khách nước ngoài, những nhà đầu tư nước ngoài có thể qua Việt Nam vẫn còn có một thời gian nữa, cần một thời gian nữa để phục hồi. Thì nguồn khách hàng ở địa phương, nguồn khách hàng ở trong nước sẽ là một trong những nguồn khách hàng chủ yếu cho các cái đối tượng nhà đầu tư. Vào giai đoạn cuối năm 2021, trong giai đoạn quý 4, sau giai đoạn dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, chúng ta đã bước vào giai đoạn bình thường mới, và đặc biệt là những địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có được sự hỗ trợ rất là nhiều từ cái việc quay trở lại của các cái sự kiện bán hàng cũng như là các cái sự kiện triển khai trực tiếp. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận một điều rằng là trong giai đoạn năm 2021, các cái hoạt động bán hàng online, các hoạt động sử dụng triển khai bán hàng thông qua các cái phương thức trực tuyến là một trong những cái yếu tố đóng góp rất nhiều vào cái sự hỗ trợ cho cái sự triển khai thành công của khá nhiều các cái dự án được triển khai trong năm. Và điều này cho thấy rằng là thị trường sẽ ngày càng sôi động hơn và các cái phương thức bán hàng ngày càng sẽ đa dạng hơn. Bên cạnh những cái hoạt động bán hàng trực tiếp, các cái sự kiện trực tuyến sẽ là một trong những cái yếu tố sẽ hỗ trợ cho cái xu hướng sắp tới, khi mà tình hình dịch bệnh nó vẫn sẽ còn có thể diễn biến khá là phức tạp, thì các cái hoạt động triển khai bán hàng hiện nay nó sẽ có cái sự đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây. Và tôi xin phép được đi vào cái phần phân tích về các cái nguồn cung trên thị trường. Thì theo như cái thống kê và báo cáo của CBRE thì đối với thị trường Hà Nội, theo như cái bản đồ mà chúng ta vừa thấy trên màn hình đây, thì rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận thấy rằng là sự phân bổ các cái dự án, đặc biệt là ngay cả các cái dự án nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng ở Hà Nội, phần lớn được phân bổ khá là đồng đều. Tuy nhiên xét về tỷ trọng sản phẩm thì chúng ta nhìn nhận thấy rằng là khu vực phía đông và khu vực phía tây của Hà Nội chiếm tỷ trọng cao hơn rất là nhiều so với các khu vực khác. Theo thống kê của CBRE thì có gần 80% số lượng các sản phẩm chào bán tại Hà Nội thuộc hai khu vực này. Trong đó thì khu vực phía đông chiếm 44% và khu vực phía tây chiếm 35%. Câu chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là nó cũng tương đồng với các thời điểm của các năm trước, khi mà khu đông của thành phố Hồ Chí Minh vẫn là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất, khi chiếm 52% số lượng sản phẩm chào bán trong năm 2021. Tuy nhiên nhìn trên cái bản đồ này thì chúng ta cũng nhìn thấy một điều rằng là cái tỷ trọng và cái số lượng dự án được phân bổ nó tương đối đồng đều hơn so với thời điểm trước đây và đang có xu hướng xa ở khu vực trung tâm hơn. Đây cũng sẽ là một cái xu hướng mà trong thời gian tới các thị trường, ngay cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội sẽ là có một cái sự tái phân bổ lại khi mà các cái dự án có khuynh hướng sẽ nằm xa khu vực trung tâm hơn. Đây là cái số liệu báo cáo mà CB chúng tôi thống kê được tại thị trường Hà Nội. Thì nếu như mà quý vị có theo dõi các cái báo cáo của CBRE trong nhiều năm trở lại đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy, nếu so sánh với cái báo cáo ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi, sẽ có một cái sự bổ sung. Đó là cái phân cấp hàng siêu sang mà CBRE chúng tôi đã quyết định đưa vào để thống kê. Bởi vì đây sẽ là một cái phân cấp sản phẩm mới trên thị trường do cái sự xuất hiện của những cái nhóm sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm căn hộ có cái mức giá và có cái vị trí nằm ở khu vực trung tâm và mức giá rất cao. Và phân khúc này sẽ được mở ra trong thời gian tới. Thì theo cái báo cáo và thống kê của CBRE, xét về yếu tố nguồn cung thì chúng tôi nhận thấy rằng là đối với cái phân khúc là sản phẩm cao cấp thì hiện tại cái số lượng sản phẩm được chào bán ra trong năm nay là gần 3.900 sản phẩm,
nếu so sánh với thời điểm của năm 2020 đã tăng 96%, cho thấy rằng là cái tỷ trọng phát triển của phân khúc cao cấp tại Hà Nội hiện nay đang có một cái xu hướng phát triển rất tốt. Ngược lại thì nếu chúng ta nhìn nhận thấy những cái phân khúc sản phẩm ở cấp thấp, ví dụ như là căn hộ bình dân, thì lại có một cái sự sụt giảm khá mạnh khi mà nó giảm 77% so với thời điểm của năm 2020. Thì điều này cũng sẽ cho chúng ta mường tượng thấy một cái xu hướng mà nó đã từng xảy ra ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khi mà trong khoảng năm 2017-2018 thì cái sự sụt giảm của cái phân khúc bình dân cũng đã diễn ra, và đến thời điểm hiện tại nó gần như nó không còn xuất hiện nữa ở khu vực này. Điều này có thể nó sẽ là một cái xu hướng trong thời gian tới của thị trường Hà Nội. Và đối với phân khúc như chúng tôi vừa nhắc ở trên, đó là phân khúc hạng siêu sang, với mức giá trung bình chúng tôi phân cấp là trên 12.000 đô một mét vuông đối với sản phẩm căn hộ. Thì Hà Nội trong thời gian vừa qua đã ghi nhận được một dự án được chào bán tại khu vực trung tâm, và mức giá được xác lập là trên 25.000 đô một mét vuông. Đây là một trong những cái mức giá cao nhất được ghi nhận đối với sản phẩm căn hộ từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam. Và có thể là trong thời gian tới chúng ta sẽ còn nhìn thấy nhiều các cái dự án nữa thuộc các cái phân cấp này sẽ được chào bán ra thị trường. Xét về mức giá thì thị trường Hà Nội có một cái sự tăng trưởng giá khá là tốt, khi mà trung bình thị trường đã tăng 13% so với thời điểm của năm 2020. Và những cái phân khúc mà chiếm tỷ trọng tăng giá cao, thứ nhất là phân khúc hạng siêu sang như tôi vừa trình bày. Thứ hai đó là phân cấp sản phẩm cao cấp tăng 12% so với lại thời điểm của năm ngoái. Và phân khúc tầm trung cũng ghi nhận cái con số tăng 11%. Xét về cái số lượng sản phẩm chào bán thành công thì chúng ta thấy rằng là tổng số lượng chào bán thành công trong năm 2021 đã cao hơn số lượng chào bán mới, tương ứng là nó đạt gần 17.000 sản phẩm. Tuy nhiên so sánh với lại năm ngoái thì có một cái sự sụt giảm là khoảng 9%. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn nhận thấy rằng là trong cái bối cảnh thị trường có những biến động rất là nhiều bởi tình hình dịch bệnh, rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng bởi kinh tế. Tuy nhiên thì cái nhu cầu trên thị trường nó vẫn được duy trì khá là tốt. So sánh con số tương tự, những con số tương tự tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh lại có cái nguồn cung ra sản phẩm ra thị trường thấp hơn so với lại thời điểm của năm ngoái, khi chỉ đạt khoảng hơn 14.000 sản phẩm, sụt giảm khoảng 22%. Các cái phân khúc mà có được cái sự tăng trưởng tương đối đó là cái phân khúc hạng sang tăng 16%. Riêng cái phân khúc tầm trung, đây là một cái phân khúc mà năm 2020 chúng ta không có nhiều sản phẩm lắm, thì đến năm 2021 thì lại có được một sự tăng trưởng khoảng 20%. Điều này chúng ta cũng phải cảm ơn được các cái chủ đầu tư nằm ở các cái khu vực ven khu vực trung tâm, họ đã đưa ra các sản phẩm ở cái phân khúc này. Riêng đối với phân khúc căn hộ bình dân thì rõ ràng vẫn không có một cái sản phẩm mới nào được chào bán trong năm 2021, và điều này vẫn là một trong nó vẫn duy trì theo cái xu hướng từ năm 2019 trở lại đây. Xét về mức giá thì thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận cái mức giá tăng khoảng gần 7% ở tất cả các phân khúc. Xét về cái từng phân khúc thì nhìn chung cái mức tăng giá là tương đối là ổn định, dao động tương đối là ít. Và đối với thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc siêu sang cũng xuất hiện với mức giá, nếu so sánh với Hà Nội thì mức giá ở thành phố Hồ Chí Minh có vẻ là tương đối là thấp hơn, ở ngưỡng khoảng hơn 15.000 đô một mét vuông. Nhưng điều này cũng phải nhìn nhận thấy rằng là đây cũng là một cái phân khúc mà đang phát triển ở khu vực này, khi mà cái số lượng sản phẩm chào bán cao hơn ở Hà Nội. Và dự kiến trong thời gian tới sẽ còn những cái sản phẩm có mức giá cao hơn nữa được chào bán ở phân khúc này tại thị trường thành phố. Xét về cái yếu tố các cái sản phẩm được chào bán thành công thì chúng ta cũng có một cái bối cảnh khá là tương đồng với lại thị trường Hà Nội, khi mà số lượng chào bán thành công cũng nhỉnh hơn so với lại số lượng chào bán mới. Điều này chúng ta cũng nhìn nhận thấy rằng là một cái sự quân bình về cung và cầu của cả hai thị trường. Điều này nó giữ cho cái sự ổn định của thị trường trong thời gian vừa qua, ngay cả trong tình hình là bối cảnh dịch bệnh. Đây là cái thống kê của CBRE chúng tôi về cái số lượng các cái sản phẩm chào bán ở mảng căn hộ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội. Nếu mà xét về cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều rất rõ rằng là
số lượng sản phẩm giao dịch chào bán ra cho thị trường trong năm 2020 và năm 2021 của cả hai thị trường chỉ tương đồng đến từ khoảng 45 cho tới 50% so với cái thời điểm cao điểm nhất là năm 2019. Thì điều này cho thấy rằng là cái xu hướng sụt giảm về nguồn cung đang là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường. Trong khi cái nhu cầu trên thị trường thì nó vẫn giữ ở mức ổn định, trong khi nguồn cung ở thị trường thì lại giảm. Đây là cái thống kê của CBRE chúng tôi ở các cái dự án chào bán mới đối với cái phân khúc nhà ở thấp tầng. Thì đối với phân khúc nhà ở thấp tầng thì năm 2021 sẽ thấy được một cái sự phân kỳ khá là rõ rệt đối với thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta nhìn nhận thấy thị trường Hà Nội có cái số lượng chào bán hơn 3.000 sản phẩm, gần 3.000 sản phẩm là khoảng gần 2.700 sản phẩm. Trong khi đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng trên 500 sản phẩm mà thôi. Thì có một sự chênh lệch ở đây. Sự chênh lệch này được xảy ra là do nguyên nhân nào? Thì theo như đánh giá và phân tích của CBRE chúng tôi trong thời gian vừa qua, một trong những cái yếu tố mà hỗ trợ rất tốt cho thị trường Hà Nội đó chính là sự hoàn thiện về mặt hạ tầng. Đặc biệt là các cái tuyến đường vành đai, các cái tuyến đường cao tốc và các tuyến đường quốc lộ hiện tại ở Hà Nội đang được triển khai và hoàn chỉnh rất là tốt. Điều này nó tạo ra thứ nhất là nó tạo ra được một cái xu hướng của các chủ đầu tư có khuynh hướng đầu tư phát triển các sản phẩm có quy mô lớn từ trên 70 hectare, và đây chính là cái nguồn cung chính cho nhóm sản phẩm nhà thấp tầng. Riêng ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng biết rất là nhiều các công trình trọng điểm về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ, và thậm chí các cái quỹ đất ở phát triển ở khu vực trung tâm hiện tại cũng không có nhiều. Chính vì vậy, lượng sản phẩm nhà thấp tầng tại thành phố Hồ Chí Minh được chào bán trong năm 2021 có cái tỷ trọng rất thấp và thấp nhất trong vòng từ năm 2015 trở lại đây. Đây là cái thống kê của CBRE chúng tôi đối với thị trường vùng ven. Thị trường vùng ven là một cái thuật ngữ mà trong năm 2021 chúng ta đề cập rất nhiều báo cáo, rất nhiều các bài phỏng vấn, rất nhiều các kênh truyền hình cũng đã có các cái phóng sự để mà đánh giá về cái sự phát triển của thị trường vùng ven trong thời gian vừa qua. Thì điều này cũng phải nhìn nhận thấy một điều rằng là do cái nguồn cung tại các cái thị trường chủ yếu như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã giảm hơn rất nhiều so với thời điểm trước như tôi vừa phân tích. Thì thay thế vào đó là cái sự phát triển rất mạnh của các cái thị trường ở khu vực vùng ven. Và trong thời gian vừa qua, và điển hình nhất là những khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, khi mà nguồn cung giảm rất mạnh như vậy thì những cái vùng thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An lại đang nổi lên như là một cái vùng sản phẩm thay thế, bao gồm cả phân khúc căn hộ lẫn nhà ở thấp tầng. Chính điều này nó sẽ hỗ trợ một phần cho nguồn cung đối với cái thị trường, đối với nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, dĩ nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy đây cũng sẽ là một cái vùng thị trường sẽ mang tính cạnh tranh rất lớn đối với các cái vùng thị trường chính trong tương lai, khi mà cái lượng sản phẩm và cái xu hướng của các chủ đầu tư hiện tại cũng đang đầu tư rất nhiều vào các cái thị trường, các vùng thị trường này. Và tôi xin phép được đi qua cái phần tiếp theo về vấn đề giá và số lượng và cái hiệu quả bán hàng của thị trường. Thì nếu mà xét về yếu tố giá thì trên biểu đồ này chúng ta sẽ nhìn nhận thấy một cái điểm là hiện tại trên biểu đồ giá chúng tôi đưa vào một cái phân cấp giá mới cho cái nhóm sản phẩm bất động sản hạng siêu sang đối với mảng căn hộ. Thì cái ngưỡng mà chúng tôi đang chọn đó là 12.000 đô cho cái phân khúc này. Dĩ nhiên hiện tại cái việc phân cấp sản phẩm này nó còn tương đối là mới, bởi vì cái phân khúc này có cái khoảng giá khá là rộng, từ 15 cho tới 25.000 đô tính tới thời điểm hiện tại. Trong tương lai hứa hẹn sẽ có thể có những cái dự án, có những cái sản phẩm có mức giá cao hơn. Ghi nhận ở thị trường Hà Nội thì chúng tôi cũng vừa mới chia sẻ ở trên, thì chúng ta có được một cái sản phẩm được xác lập mức giá cao nhất từ trước tới nay là hơn 25.000 đô. Đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng có một cái sản phẩm với mức giá là trên 15.000 đô. Xét với các cái phân khúc giá khác thì chúng tôi cũng chia sẻ như chúng tôi đã chia sẻ ở trên á, thì tại thị trường Hà Nội ghi nhận được cái sự tăng trưởng giá tương đối là tốt, khi mà đối với phân khúc cao cấp tăng 16%, phân khúc tầm trung tăng 11%,
và ngay cả phân khúc bình dân cũng tăng trưởng khoảng 9%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì các cái phân khúc lại có cái sự tăng trưởng tương đối là nhẹ hơn nhiều so với lại Hà Nội, khi mà chỉ dao động từ 2 cho đến 4% mà thôi. Riêng ở phân khúc hạng sang thì chúng ta thấy có một cái sự ghi nhận một cái sự giảm khoảng 4.4%. Con số này nó biểu hiện điều gì? Tức là trong cái phân khúc hạng sang vừa rồi có những cái sản phẩm thuộc cái phân khu không phải là khu vực trung tâm nhưng vẫn được xếp vào phân khúc hạng sang. Tức là chúng ta cho thấy rằng là cái việc tăng trưởng giá ở các cái vùng thị trường mà trước đây phát triển sản phẩm cao cấp thì hiện tại nó đã chuyển sang phát triển bất động sản hạng sang. Chính vì vậy nó ghi nhận một cái sự giảm giá nhẹ ở cái phân khúc hạng sang thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Để mà nhìn một cái bức tranh nó mang tính chi tiết hơn thì chúng tôi đã có một cái sự khảo sát ở từng khu vực. Bởi vì khi chúng ta nhìn nhận ở từng khu vực, ở từng vùng thị trường, chúng ta sẽ nhìn nhận thấy một cái sự thay đổi về giá khá là rõ rệt, và nó cũng sẽ có sự chênh lệch ở các cái khu vực khác nhau. Điển hình như khu vực Hà Nội, như tôi cũng chia sẻ, 80% sản phẩm ở khu vực Hà Nội tập trung ở khu vực phía đông và khu vực phía tây của Hà Nội. Và nếu như xét về cái sự thay đổi về giá thì rõ ràng đây sẽ là hai cái vùng thị trường sẽ ghi nhận sẽ chiếm cái tỷ trọng biến động giá cao. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là ở khu vực phía đông có những khu vực tăng trưởng hơn 33%. Trung bình các cái vùng thị trường khác chỉ khoảng từ 10 tới 15%. Nhưng ở khu vực điển hình là khu vực phía đông của Hà Nội tăng trưởng từ 21 cho tới 33%. Khu vực phía tây cũng ghi nhận con số là 22%. Thì điều này cho thấy có một cái sự phân cấp về cái định hướng cũng như là các cái nhóm sản phẩm ở thị trường Hà Nội trong thời gian vừa qua. Một cái bức tranh tương tự như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là khu vực phía đông, đặc biệt là cái khu vực thành phố Thủ Đức, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức tăng giá cũng rất là cao, trên 20%. Và khu vực trung tâm ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận những mức giá ở các sản phẩm siêu sang ở mức rất là cao. Xét về cái thống kê về cái sự tăng trưởng và biến động giá của các cái sản phẩm nhà thấp tầng, đặc biệt là ở thị trường thứ cấp, thì trong thời gian vừa qua thì theo như ghi nhận của CBRE, chúng tôi thấy rằng là thị trường thứ cấp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với cái sản phẩm nhà ở thấp tầng đều có cái sự tăng trưởng khá là mạnh, và đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà cái phân khúc nhà phố và nhà phố thương mại có cái sự tăng trưởng giá hơn 20%. Điều này cũng khá là dễ hiểu, bởi vì thứ nhất là cái nguồn cung đối với cái phân khúc sản phẩm nhà ở thấp tầng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh không nhiều, nên trong khi cái nhu cầu đối với phân khúc này thì khá là lớn từ xưa tới nay. Chính vì vậy nó ghi nhận nó sẽ làm cho cái mức giá tăng ở thị trường giao dịch thứ cấp nó cũng sẽ tăng lên khá là cao. Xét về cái số lượng sản phẩm chào bán thành công ở cả hai thị trường đối với mảng căn hộ thì chúng ta cũng nhìn nhận thấy một cái sự tương đồng, giống như là cái sự tăng trưởng hoặc sự sụt giảm của thị trường đối với cái nguồn cung vậy. Thì đối với cả hai thị trường hiện tại thì một cái điểm sáng chúng ta cũng vẫn nhìn nhận thấy rằng là cái số lượng sản phẩm chào bán thành công nó vẫn cao hơn cái số lượng chào bán mới. Điều đó nó vẫn cho chúng ta thấy được một cái niềm tin về cái nhu cầu trên thị trường nó vẫn còn có và vẫn phát triển ổn định trong thời gian vừa qua. Xét về cái hiệu quả kinh doanh cũng như là cái tỷ lệ chào bán của thị trường thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt. Và sự khác biệt này thì thật ra trước đây chúng ta cũng đã có nhiều lần phân tích, nhưng mà thống kê của chúng tôi từ năm 2019 đến năm 2021 thì cái sự khác biệt này nó có thể chúng ta sẽ nhìn thấy nó khá rõ. Khi mà ở thị trường Hà Nội, cái số lượng cái tỷ lệ sản phẩm chào bán thành công trong những đợt mở bán đầu tiên nó chỉ dao động từ khoảng 40 cho tới 47%. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì những cái đợt mở bán đầu tiên có thể đạt tới ngưỡng 90%, thậm chí có những sản phẩm, có những dự án được chào bán thành công 100% trong ngày mở bán đầu tiên. Đấy chính là cái sự khác biệt về bản chất của thị trường đối với mảng căn hộ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xét về cái sản phẩm nhà thấp tầng thì do cái nguồn nhu cầu trên thị trường đối với phân khúc này từ trước tới giờ cũng đều rất là cao, nên so sánh về cái nguồn cung và cái số lượng sản phẩm chào bán cũng như là số lượng chào bán thành công thì chúng ta thấy rằng là
ở thị trường ở Hà Nội và ngay cả thành phố Hồ Chí Minh nó đều chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Ngay cả cái số liệu như chúng ta ghi nhận thấy rằng là ở Hà Nội với cái số lượng chào bán là hơn 2.500 sản phẩm thì cái lượng chào bán thành công nó cũng gần đạt với ngưỡng này. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì thậm chí cái số lượng chào bán thành công nó còn cao hơn cái số lượng chào bán mới. Thì điều này một lần nữa khẳng định cái nhu cầu của thị trường đối với cái phân khúc sản phẩm nhà ở thấp tầng vẫn luôn ở mức rất là cao. Nhưng mà bàn về một cái yếu tố khác trên thị trường, đó chính là hiệu quả về việc cho thuê cũng như là cái khả năng sinh lời từ việc cho thuê. Thì đây chúng ta cũng phải nhìn nhận đây sẽ là một cái điểm tối trên thị trường. Bởi vì trong những thời gian trước khi mà cái nguồn cung sản phẩm ra thị trường, các cái số lượng sản phẩm đặc biệt là mảng căn hộ bàn giao ra thị trường khá là lớn, thì chúng tôi cũng đã có những cái bài phân tích và đưa ra nhận định rằng là cái việc nguồn cung, cái số lượng sản phẩm bàn giao ra thị trường lớn như vậy nó sẽ tạo một cái áp lực rất lớn về nguồn cung, tăng trưởng rất mạnh đối với cái việc các cái nhóm sản phẩm căn hộ cho thuê. Và đến những thời điểm như năm 2020 trở lại đây thì bên cạnh cái việc cạnh tranh về cái mặt nguồn cung tăng thì bên cạnh đó nhu cầu trên thị trường lại giảm rất mạnh do tình hình Covid. Rất là nhiều một lượng khách hàng lớn là nhà người nước ngoài và những khách du lịch không thể qua Việt Nam được. Điều này nó tạo ra một cái sự sụt giảm rất mạnh về nhu cầu trên thị trường. Chính điều này nó đã phản ánh qua con số và thống kê cho thấy cả hai thị trường thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội đều ghi nhận sự sụt giảm rất mạnh về cái hiệu quả sinh lời từ việc cho thuê. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy rằng là hiện tại nó đã giảm xuống thậm chí chỉ khoảng hơn 3% ở một số khu vực. Điều này cũng hoàn toàn có thể giải thích được rằng là khi mà thị trường hiện tại số lượng khách thuê không có nhiều, phân khúc khách nước ngoài hiện tại cũng không qua Việt Nam được, thì cái việc mà tăng giá thuê là gần như không thể và cái sự cạnh tranh trên thị trường nó ngày càng lớn. Hy vọng rằng là trong thời gian tới khi mà tình hình Covid cơ bản được kiểm soát, lượng khách hàng nước ngoài có thể quay trở lại Việt Nam thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc tăng trưởng lại của thị trường cho thuê. Vậy thì chúng ta bước qua năm 2022 chúng ta sẽ có những điều gì? Đây là dự báo của CBRE chúng tôi về sự tăng trưởng về nguồn cung cũng như là sự thay đổi về giá. Thì theo như dự báo của CBRE, đối với thị trường năm 2022 thì nguồn cung trên thị trường sẽ có thể quay trở lại khi mà thứ nhất là tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tương đối là tốt ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc giao thông quốc tế hiện nay cũng đã dần dần được mở lại. Điều này hứa hẹn rằng là một cái lượng lớn nhà đầu tư sẽ quay trở lại, thị trường sẽ đón nhận được các cái dự án chào bán mới và điều này nó sẽ hỗ trợ rất lớn cho cái việc phục hồi của nguồn cung đối với thị trường, cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội. Và theo như những cái số liệu cũng như là những cái dự án mà chúng tôi đang có thì dự báo rằng là thị trường Hà Nội có thể sẽ có cái sự phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn đối với thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Đến năm 2023 và 2024 có thể rằng là cái tốc độ phục hồi của thành phố Hồ Chí Minh có thể nó sẽ nhanh hơn và sẽ quân bình được cái tỷ trọng về số lượng sản phẩm chào bán mới ở hai khu vực này. Xét về cái nguồn nhu cầu trên thị trường thì CBRE chúng tôi vẫn đánh giá rất cao cái sự ổn định về nguồn nhu cầu trên thị trường. Điều này nó sẽ giúp duy trì, thứ nhất là nó duy trì được cái lượng giao dịch sản phẩm thành công. Thứ hai là nó vẫn sẽ duy trì được cái mức độ tăng giá ổn định trên thị trường. Dự báo đối với thị trường Hà Nội thì mức độ tăng giá nó sẽ dao động từ 5 tới 7%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có thể từ 3 tới 5% trong thời gian tới. Chúng tôi cũng có hiện nay đây là những cái dự án, một số các cái sản phẩm mà chúng tôi đang ghi nhận dự báo rằng là trong năm 2022 sẽ được chào bán ra thị trường. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ, như chúng tôi cũng vừa chia sẻ thì phân khúc sản phẩm bất động sản thương hiệu branded residence hiện nay trong năm 2022 đã ghi nhận được những cái sản phẩm đầu tiên với 2 sản phẩm được chào bán tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và dự kiến trong thời gian tới sẽ rất nhiều các chủ đầu tư cũng đang nghiên cứu theo cái phương án này để mà phối kết hợp với các cái thương hiệu quốc tế để phát triển thêm về cái mảng này. Điều này sẽ hứa hẹn rằng là đối với cái phân khúc bất động sản thương hiệu branded residence trong thời gian tới nó sẽ có sự tăng trưởng và có cái sự thay đổi khá là lớn, đặc biệt và nó sẽ bổ sung một cái lượng sản phẩm vào cái phân khúc hạng siêu sang trong thời gian tới.
Xét về cái yếu tố về giá và cái yếu tố cạnh tranh tăng trưởng giá như chúng tôi cũng vừa chia sẻ ở cái khu vực nội thành khá là lớn. Chính vì yếu tố này nó cũng đã hỗ trợ cho các cái khu vực vùng ven phát triển tốt trong cái thời gian vừa qua, và dự kiến trong thời gian tới các cái tỉnh vùng ven và các khu đô thị vệ tinh ở các cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ có được một cái sự hỗ trợ, một cái nguồn cung khá là lớn để bổ sung cho cái nguồn cung ở khu vực nội thành, và nó cũng sẽ trở thành những cái vùng thị trường vừa là hỗ trợ nhưng cũng sẽ vừa là thị trường cạnh tranh với cái vùng thị trường chính. Xét về cái nguồn khách hàng trong tương lai thì theo như một cái báo cáo của CB trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã có nghiên cứu, thì thấy rằng là phần lớn các cái lượng khách hàng mà giao dịch trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là những phân khúc cao cấp thì thuộc vào cái nhóm khách hàng là millennial, tức là những người sinh từ năm 1980 trở lại tới năm 1994. Thì đây là cái nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng chủ yếu đối với cái phân khúc khách hàng đầu tư hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận thấy một lượng khách hàng trẻ thuộc Gen Z sinh từ năm 1995 trở về sắp tới sẽ là một cái nhóm khách hàng tiềm năng trong tương lai. Bởi vì có thể là dự báo là trong khoảng từ 3 đến 5 năm nữa thì cái tỷ trọng của nhóm khách hàng này nó sẽ chiếm tỷ trọng khá là cao trong thời gian tới. Chính vì điều đó thì các chủ đầu tư cũng sẽ phải có những cái sự nhìn nhận và đánh giá để mà thứ nhất là nghiên cứu các thị hiếu của nhóm khách hàng này để chúng ta có được những cái chiến lược phát triển sản phẩm. Bởi vì đối với những khách hàng trẻ là những khách hàng mà tiếp cận với công nghệ, tiếp cận với những cái yếu tố mới trên thế giới khá là nhanh. Chính vì vậy những cái nhu cầu và những cái đặc tính về sản phẩm mới phải tương thích với những cái nhu cầu đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố gì mà chúng ta sẽ dự báo được trong tương lai. Thì năm 2022 với những cái số liệu, với những cái biểu hiện của thị trường như hiện tại thì CB chúng tôi khá là tự tin khi sẽ tin tưởng vào cái sự phục hồi của thị trường khi mà dịch bệnh cơ bản cũng đã được kiểm soát, và hiện nay giai đoạn bình thường mới cũng dần dần đã quen, và với nhà đầu tư cũng như các chủ đầu tư nên chúng tôi dự báo rằng là 2022, 2023 và 2024 sẽ là những giai đoạn mà thị trường sẽ có cái sự phục hồi và quay trở lại cái thời đỉnh cao của nó. Bất động sản thương hiệu sẽ là một cái xu hướng phát triển sản phẩm mới, đặc biệt tại Việt Nam đối với những cái sản phẩm thuộc phân khúc, thuộc những cái vị trí, thuộc những cái phân khúc hạng sang và siêu sang. Sự phát triển của các cái thành phố, các khu đô thị vệ tinh sẽ là một trong những cái vùng thị trường phát triển rất là mạnh trong thời gian tới. Đối với khách hàng thì như tôi cũng vừa chia sẻ, khách hàng trẻ sẽ là nhóm khách hàng dần dần sẽ là nhóm khách hàng chiếm cái tỷ trọng lớn, và đối với những nhóm khách hàng này thì các chủ đầu tư, các cái đơn vị triển khai bán hàng sẽ phải đa dạng hóa hơn về cái việc phát triển sản phẩm cũng như là cái phương thức triển khai. Làm sao đối với bởi vì nhu cầu của nhóm khách hàng này là tính cá nhân hóa cao cũng như là tiếp cận với công nghệ nhanh chóng. Ngoài ra thì khi mà giao thông quốc tế đã dần quay trở lại thì lượng khách hàng tiềm năng, lượng khách hàng quốc tế, lượng nhà đầu tư quốc tế sẽ dần dần quay trở lại. Điều này cũng sẽ là một cái sự hỗ trợ lớn cho cái sự phục hồi của thị trường. Thì trên đây là cái phần trình bày của tôi về thị trường nhà ở. Rất cảm ơn tất cả mọi quý vị đã lắng nghe, và chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là phần panel discussion. Please hand over John. Thank you, Kiet, Hugh, Mai, and Nguyen. For the next stage of our Market Outlook event, there will be two panel discussions. Panel discussion number one is a wider discussion, a wider market discussion with special guests, including Ms. Somatai Panichiwa, who's the CEO of Amata Industrial, Mr. Nobu Narita, Nomura Real Estate, Mr. Patrick Lau, Capital Land Development, and Ms. Hang Dang of CBRE Vietnam. Panel two, of course, will be focusing on Vietnam's industrial market. And we're very pleased to welcome Mr. Hung Chung King, Director of Quang Ninh Economic Zones Authority, Mr. Osumo Sudo, Country Head of Sales of Marketing of Amata, and Mr. Nhan Nguyen, General Director of Amata City in Ha Long, and Mr. Tarabadi Sung Adichawit,
who's the General Manager of Bangkok Bank in Vietnam. And to moderate for panel 2 will be Ms. V Nguyen, who's a Senior Manager at CBRE. Good morning and welcome again, and I'd like to warmly welcome you to the panel discussion number 1, which will be a general discussion looking at Vietnam as a whole. We're delighted to have Ms. Somatai from Amata Industrial, who's joining us here from Bangkok, and Mr. Nobu-san from Nomura Development, Patrick from Capitaland Development, and Ms. Hang from CBRE Vietnam. So to kick off, we'll go through the first question, and this is actually a question we'd like to ask all of you. So we'll start actually with Ms. Somatai. Compared to last year, how has COVID-19 affected your business in 2021? And please, what is your outlook for 2022? First of all, I would like to say good morning to everyone, and thank you for CBRE to arrange this event and give me opportunities to share my experience during the tough time. I would say on the COVID-19 impact for the 2021 is really, really tough. Since the 4th wave coming to Vietnam, I would say no one unable to escape. Then, again, Amata have to fight with the plan. We have to have the good plan, well planned, and smart plan. And Amata is, I would say, it's really, really difficult for us to recruit new investors because they cannot travel to Vietnam without the quarantine. Such a long quarantine times, whatever 7 days, 14 days, or 21 days at the beginning, is quite tough for everyone, including myself. Even myself, I did not go there since March 2020. Until today. What about the new investor who's supposed to be the potential investor in Vietnam? They can't go there. More than that, the unexpected expenditures that we have to spend in order to protect our people and prevent the COVID-19 is also unexpected to be happening in our financial statement. Again, you're asking me about the outlook of the 2022. I would say I come with the 22 with the hope to be better, but I still checking with the Omicron that coming as a 5th wave is already happened in Thailand at this moment. What about Vietnam? How Vietnam can challenge with the Omicron, but however, economy have to go on. How Vietnam government can open the policies of the country to open with the self-quarantine, allow the people who get completed dose of the vaccine, whatever by 2 doses, 3 doses, and then they do the 3 days self-quarantine at home. I think that is really, really good and support to those investors or even myself to go to Vietnam. That is what I can share you for the first questions. Perfect. Thank you so much. I think absolutely we've seen the government taking action, and the reduction from at one point was 28 days quarantine going down to now 3 days self-quarantine. So Nobu-san, if we could ask the same question to yourself. So 2021, how was the business impacted, and then what's the outlook for 22? Yes. In the north, we are currently developing a residential project
in Eco Park, working with Eco Park Corporation. And we first introduced to the customers last July, and the lockdown happened right after that. Yeah. So seeing the impact of the lockdown and the pandemic, and thinking about the change of the customers' sentiment against the living environment, we decided to add more values into the project, which we focus into the health or the customer's lifestyle. And as a result, so far, the booking status of the project is really good. So, and I hope and I expect that the sentiment of the customers will be pretty much same for this year in 2022, maybe at least in the first half of this year. Yeah. Excellent, thank you. And Patrick, I know at Capital Land you have various different projects running concurrently. What's your experience been for last year and the outlook for 22? I think for us, 2021 was an excellent year. Despite all the challenges, we launched our project here in Ho Chi Minh City called Define. It's 88 units, and it was fully booked within 2 hours. So there's definitely quite a bit of demand still pent up in Ho Chi Minh City. We were awarded Best Sustainable Developer of the Year for 2021, and also it gave us the opportunity to acquire a piece of land in Bin Zeng City for 18.9 hectares. So obviously with all those good news in 2021 compared to 2020, we're looking into 2022 with a lot of optimism. There's a lot of projects that we are hoping to be able to announce soon. We have a project in Long Quan in Tay Ho on the Westlake area in Hanoi here. We've also got a couple of projects in Ho Chi Minh City, which we are hoping to be able to announce a launch this year. And so for us, we're really looking out for being able to share a lot more good news in the horizon for 2022. Perfect. And lastly, please, Chi-Han. I totally agree with Ms. Somhathai, Nobu, and Patrick about last year. Obviously, 2021, Vietnam had a bad negative impact from the COVID-19 outbreak. Similarly, CBRE also had negative impact for the business in the whole year. Many of our transactions and our business were delayed and or canceled because of the limit of traveling and the lockdown. So, and especially for us, big part of our business is the property management. So you can see during the lockdown, most of our property management had to stay in the projects and to support the residents and the landlords. So we had a lot of change, we had a lot of difficulties and challenging during that time. But I think moving forward to 2022, CBRE have very positive outlook for 2022. We can see in the last few days of the new year, we hear the good news. The government already agreed to open on the international flights. So we expect there will be international investors and developers coming to Vietnam in the new year. And also we expect to have more international tourists to come to help the tourism in Vietnam. So we do believe that 2022 will be a very positive in compare with the last 2 years. Yeah, my own opinion, and I fully agree with you, is that 2020 was dire, and as we all understanding, getting to grips with things. 21 was some unexpected challenges, but particularly with Ho Chi Minh City, it's such a lengthy lockdown. And even in Hanoi, we faced some delays and some challenges. Even fitting out in Capital Place because of lockdowns was quite difficult. But yeah, we're seeing more in terms of inquiries coming through from the occupier sector, from tenants. It's definitely something that we're expecting a good year ahead.
So the next question we really wanted to get your view on and your opinion was about the metro lines. So one thing that happened in 2021 is Line 2A in Hanoi kicked off and it started. There was a flurry of people at the very beginning when it was free of charge, and mixed reviews post that. So we really wanted to understand from the developer perspective, what is your opinion, and with Line 1 in Saigon coming up in the next few years, what's your opinion on how that's affecting the real estate market? We'll start with yourself, Nobu. Yeah. So the impact to the market with only one line operating will not be so big, especially in the short-term basis. But yeah, definitely, yes. In the mid-term or long-term, the market, the impact will be very big. Yeah. And I think the effect will increase significantly if we have more than 2 lines or maybe 3. But having 1 line now is still a big progress. If we have 1, then we will have another one soon. So it's very impressive. And especially in Ho Chi Minh City, the Metro Line 1 is connecting really to the center. So the residents living nearby should be expecting very much, and it will be used much more, I think. Yeah. And Patrick, what's your opinion? And particularly, one of your projects will be connected to Line 3. What's your view? Well, I think I completely agree with Nobu. Obviously, at the start, it's going to be a bit challenging to get people off cars into trains, but obviously that's a very good start. And I think we should commend the government for trying to push people. I mean, as Capital Land, we're big into sustainability. We believe in a car-light community. So all of that kind of, I think, will obviously go towards building a more car-light community going forward. In terms of real estate, obviously, the more connected you are, both in the residential neighborhoods, townships, and office spaces, the better the real estate value is. We look at globally, we have large-scale developments called Raffles City, sorry. So there are Raffles cities. Basically, we look at connectivity, and that's a big thing for us. So you mentioned Capital Place. That's also something that we looked at when we looked at office sites to see what is the connectivity with public transportation. Even on our residential site, as an example, our site in Bin Zeng City, New City, that actually also is about 5-minute drive to the new metro line in Ho Chi Minh City. So I think it's very important to connect not just the inner city, but also from the city outside into the suburban areas. I think Eco Park does a great job with the connectivity with the public transportation as well. And Hang, from a consultancy and the work that you do at CBRE, what are you seeing developers, are they saying much? What's going on with land prices and generally demand? Yes, I think for CBRE, we did see a huge impact on the real estate market from the metro line. For example, in Ho Chi Minh City, we already saw the huge investment in real estate along the future metro line stations. You can see it like for example, in Thủ Đức City, from 2015 to 2019, 55,000 units of condominium were sold. It was 4 times higher than previous 4 years. So you can see that's a huge increase. And also relating to the secondary market, the prices, the average prices increased 25% to 70%, 75% of the secondary market for condominium, comparing with the launching prices. Yeah, which is a significant impact. Yeah. I suppose that's to be expected. Interestingly, in the presentations we saw earlier, I saw that the land in District 2 is approaching Hong Kong levels in terms of pricing for Central and for the Peak, which, I mean that says a lot, I think.
on that. Yeah. And if we're talking about sales rates and things like that, let's stay on that topic. So, Nobu-san, you already mentioned previously some of the challenges in 2021, but actually some of the successes. So, what are we seeing with residential sale prices still increasing, supported by a lower number of newly launched units in Ho Chi Minh City and in Hanoi? Do you expect that trend to continue? Overall, I do think so, supported by the strong demand of customers. Particularly in Hanoi, I think it really depends on the project, though. I can give an example in Eco Park. Well, it's not in Hanoi, but that the projects there are fortunately selected by the customers, and whenever a new project show up, the price are increased in a very positive way. So it's very good so far. And in Ho Chi Minh City, I can say that I'm more confident about the increase of the selling price because of the solid demand, and the inventory is in a very low position. Yeah. So of course, that is based on the COVID situation to be safe enough. Yep. Of course. And Chi-Han, what's your opinion on the residential sales prices? Continue. Do you expect that trend to continue in Hanoi and in Ho Chi Minh City? Yes, I think I totally agree with Nobu-san. The prices for residential real estate will continue to increase due to the shortage of supply in the near future, and also the increasing of demand in both markets. Yeah. Excellent. And Patrick, the same question to you. I know you mentioned already in your opening sort of question that you had quite a good success in 2021, and I know that CBRE were quite thankfully very involved in that and had a good success ourselves. What's your opinion? Expect the trend to continue? Yeah, I think generally the GDP for Vietnam is expected to continue to grow from about a median of 6.6% for 2022. And generally, you can see globally across, there's a lot of government are putting in stimulus programs. Here in Vietnam, you see a lot of infrastructure programs going up, and obviously when a lot of investment goes into real assets, that also increases the value of the land in the surrounding areas. So I think the general trend definitely points towards an increase in prices, notwithstanding supply challenges within the market, but even just the general macroeconomics of it demonstrates that actually, there is a lot of a lot of indicators that point towards rising prices. I suppose the concern really is to ensure that these prices rise in a sustainable manner that is in keeping with inflation. And speaking of inflation, when it comes to real estate, people always see real estate as a hedge against inflation. So therefore, we see a lot of good indicators that prices will continue to rise, if not remain strong and stable. Okay, so demand for efficient logistics space that facilitates quick movement to goods to consumers has caused warehousing to increase in size, height, and square meterage in general. So, how do you expect? And I'll let Ms. Somatai first to answer this. How do you expect the market in Vietnam to be evolving in the next 3 to 5 years? Thank you for this question again. I would say when you're talking about the logistics, it's not only the players of the logistics, but it's also the country-wise. Firstly, I have to say that Vietnam are developing the infrastructures, whatever by road, airport, seaport, by using your existing natural advantage of what? Location, human resource, and policy of the government. Those are very, very important. But you need to connect those infrastructure together, both inside Vietnam and outside Vietnam, into the country that next to you with the good system and on time. Now,
The next one, I say that the next thing is the demand. You saying that the demand keep increasing? Yes, of course, but it has to be matched with the supplies in order to suit the price. That is economy, right? However, now many warehouses have been enlarged and built more in terms of size, in terms of number. It would be very high competitive in the future, I would say. A big player now are coming in the market. How they can take the project? They would go by price, and that is the competitive on price. How to make sure it would not be that hurt to the small players. So I would say the government might have to take these to aware how you can control, not to damage the market. For example, I would say Amata City Long Tan. We are in the good shape, in the good locations, only 10 kilometers to the airport of the Long Tan, which is would be complete in the 2025 for the phase 1. At this moment, we have a lot of big logistic players coming to see us and would like to take the logistic land because of good location, because of connect with the city, and the future of the airport by the highway. So we are also the sample of the supplies in the future of the next 5 years. So I would warning to the government to look at this, how you can control not to have the supply too much and not match with the demand. Then it will have no one hurt. Very interesting, and I think particularly with the increasing development in infrastructure, so heavily involved in logistics. So Patrick, I know Capital Land have plans and vast experience globally in this sector. Do you share a similar view? I think generally we see Vietnam's emergence as an industrial manufacturing hub, and that also is part of the industrialization push by the government, and obviously that will drive the supply chain side as well in terms of the logistics. So in terms of the logistics sector in Vietnam particularly, we actually think that this is a fast-growing sector, and actually if you look at the government's aspirations as well, the Vietnamese government aims to achieve an annual logistics growth of close to 20% by 2025. So we're looking at it not just as part of a local trend, but also a global trend. I think COVID also has affected, obviously, supply chain. We understand all these supply chain issues that COVID has resulted in, and we're actually seeing also a trend of companies moving away from just in time to just in case. And so therefore, we also believe that that's also one of the trends that is pushing the demand for logistics. In terms of the change and evolution of logistics, I think that's particularly larger here in Vietnam because traditionally you've seen a lot more, how would you say, traditional, simple warehouses, not something that the typical 3PLs, e-commerce players are actually used to. So what we expect to see is a higher capitalization, as in high improvement of the warehouses. And when you talk about increase in heights, it's not really as a result of space, it's really as a result of efficiency, because for the 3PL players, it's all about pallets. How many pallets can you stack? When you talk about size, it's also about what's the throughput that each warehouse can actually provide, particularly for e-commerce players. So a lot of it is actually designed for efficiency, not necessarily. So the economics is a little bit different from in terms of just purely looking at it per square meter, because again, logistics, they go on volume, that's 3-dimensional. Real estate, funnily enough, we seem to go on 2-dimensional square meters. So that's something I think as an industry we also need to look at. I take Amata's caution on the supply side. I do agree with that. There's always that over exuberance, that risk of it. But I think also there's, we do need to take into account the rising industrialization in Vietnam, and also the need for more modern facilities here in Vietnam. So if I could, I suppose, recap on that, the evolution is about efficiency.
Yes. It's about modernization. Absolutely. Perhaps use of technology. Yes. Perfect. Excellent. Thank you. And the next question, we'll stay on you, Patrick, if we may, but not on. We're very lucky that Capitaland have many different projects. Looking to come back on the COVID and this acceleration in workplace trends. So we've seen by force a mass adoption of remote working. We've all been working from home. I mean, Hang, you've been at home for 5 months. 5 months or more. Yeah, but we saw a trend before that. It's accelerating. In my personal opinion, I think we're going to see this, and clients we're speaking to even this week are looking at hybrid and how it can work for them. But how does that have an impact on planning for, say, an international Grade A office building, and how might you change for the future with these trends? I think generally for the office space, with COVID, and as you mentioned earlier, remote working was already a trend even before COVID. For me personally, I see COVID in the impact of COVID not as negatively as some people. I think a lot of times, a lot of companies wanted to experiment, so to speak, with remote working, and with COVID, that has happened. And I think a lot of companies, ourselves included, we also find that a number of our staff actually really would prefer to be in the office where they can. There's a lot more about collaboration and all that. So I think the narrative about, everybody wants to work from home has now shifted to, okay, everyone wants the flexibility of working from home. So that means you still have to provide great spaces for people to interact, for people to socialize, and I think there's a lot to be said about collaboration within an office environment. I mean, a simple one, with this webinar as an example, we can't interact with the audience, which is a lot harder to kind of get that input coming in, right? So I think that's a good example of, yes, there is space, definitely a need for remote working, but definitely there's a need to be in person, in the room, everybody at the same time. So from an office perspective, we don't really see a huge change in that. We actually see with a number of our clients that yes, they do plan for less space with the expectation that a portion of their staff will not be in the office. But generally, other than that, the demand for good quality space, for collaborative space, for meeting rooms and all that are still unchanged. I fully agree, and we're seeing a shift from me to we. In terms of the clients that we're supporting from an office occupier angle, and I know that many are already in Capital Place. And interestingly, I'm not so sure that it's about reduction of space. It's just repurposing, so to provide more on the collaboration aspect, and providing that place for an office for coming to see your colleagues, to come to work, to come and build that. And Hank, I'm sure will tell us all later on, don't worry, but about that office culture, and how do you build, maintain. I'm very lucky. I came to CBRE Hanoi in November 2019. I didn't have to do a remote onboarding. It was all face-to-face, and that was very good. Excellent. And I think I'd like to touch on something that we saw in the presentations and in 2021, which was the rise of the luxury and the ultra-luxury residential projects really in the last 2 years. So what key, does anyone have an opinion on what key factors are defining that segment, and do you think Vietnam is ready for that market? Patrick, perhaps? So one of the things that we recognize and see actually is that there's a rise in the ultra high net worth in Vietnam. I understand that studies have shown that about 13% increase, and this is actually outstrips a lot of other countries within the region, and that I think points towards the rising wealth within Vietnam itself. So I think there is definitely that segment. For Capitaland, we're not entirely just focused on that segment. We are focused on many segments actually in Vietnam. And as I mentioned earlier, we launched a luxury project that sold very well. We're very pleased with that. We will continue to do that, but actually also we want to continue to build out more neighborhood developments like the one that we mentioned earlier in Binh Duong, New City. And Nobu, have Nomura any plans for ultra luxury?
or luxury? Yes, we aim to have some, if we have some opportunities. I'm looking forward to hear some good project from you. Excellent. Yeah. We'll work on that. Actually, I'll leave that to Hang and our colleagues on the investment side. It's interesting for me, you know, having travelled around the region and seeing in Bangkok, in KL, see Singapore, you see a lot, but you know, seeing it coming in Vietnam is quite exciting. You know, not that I can afford it, sadly, but one day perhaps. And then I think, coming on to, you know, pricing, and we've spoken about metro lines, and we've spoken about sort of decentralization. I'd like to touch a bit more on that. So central districts, the land is not really available, or it's much more challenging. The cost is going up. We mentioned that in certain areas of Ho Chi Minh, it's creeping up to the levels of Hong Kong. So what factors, and perhaps we'll start with yourself, Nobu, what factors would entice buyers when it comes to residential opportunities outside of central locations, so in suburban areas or even in Zalam, for example? Yeah, I believe you invited me to this discussion to discuss about this topic. Yeah, so I can say that one of the key factors is the township concept, which Nomura ourselves also focus into. There's a residents can enjoy relatively bigger living spaces compared to the city center, and also have a well-organized environment in a large scale, and still having the necessary facilities inside the township. Yeah, so the development can be done by relatively bigger players. Yeah, so I feel the advantage in ourselves under that trend. Yeah, those factors combined with developed infrastructure, more convenient transportation and traffic would give the customers much more reasons to have outside the centrals or even the suburban area. Okay, and you know, interestingly, you touched on health and well-being as a part of your own or Nomura's own strategy. I mean, Patrick, what about for capital land? What areas? You know, Binh Duong, you mentioned already. 18 hectares. Yeah, 18.9 hectares. Quite a lot of land. What's driving that decision, and what do you think people are looking for there? I think generally we talked a little bit about ultra luxury. There's definitely a segment for that in Ho Chi Minh and even in Hanoi. But also we see that, particularly I think as Nobu mentioned, we've also had a look at, you know, townships like Eco Park. We definitely see a trend among some people that want more space. They want large community gardens. So actually the trend towards townships also seems to be increasing, particularly after COVID, you know, people being shut into homes. They definitely do appreciate a well-gated garden, a well-designed township development. So from our side, we were already looking at it in 2020, looking for land to be able to do large-scale neighborhoods, townships. And obviously, it's a lot harder to come by in Hanoi and Ho Chi Minh City. So larger tracts of land. We're now looking at you know, peripheral provinces like Binh Duong in the south, and then obviously in Nobu-san's side it would be Hưng Yen. So there are definitely opportunities, we feel, to be able to expand into townships within the surrounding provinces that border Hanoi. And obviously, as Nobu mentioned, the infrastructure to get in and out of Hanoi to, you know, the townships is extremely important. And so we think that's one of the critical factors, and we definitely see a huge improvement in the infrastructure here in Hanoi that will allow even more decentralization going forward, with people living in larger scale planned townships. I think it's interesting that the North, from what I can see, we're quite blessed that there is perhaps more infrastructure and more focus on it. And I guess that's partly linked to the industrial side of it. But hey, it's great for us, I think. Yeah. You know. Yeah. And Patrick, I'd like to stay with you. What are the trends that we're seeing, and you saw in the presentation earlier, is about sort of green, environmental, you know, ESG, sustainability, certification particularly. How much of that
and again, you mentioned that sustainability is key, but how much of that is thought and certifications is going into your planning and the construction of your projects? Well, sustainability is at the core of what we do. At CapitaLand, we have a 2030 Sustainability Master Plan, so it's already planned in. When we look at our own developments, 6 of our developments in Vietnam are green certified. Capital Place, as you mentioned, is actually LEED Gold certified. So our aspiration going forward is, as much as possible, we want to at least achieve a gold standard certification, or at least an equivalent LEED Gold standard certification in all the developments that we participate in. Sustainability is, as I said, core, and we therefore plan it from the beginning of what we do. We also see the demand from our customers that share the same vision, not just in the office space, but really even in the logistics space and industrial space. We're hearing a lot more about the need for customers. A lot of customers are looking for new renewable energy in their process. So that's something that we're really very focused on, to be able to deliver what our customers, and also to help them meet their sustainability goals. Another thing that you touched on, a very good point there, is that, and working with the clients that I do and the team does, our clients do have sustainability goals, and they do need to work to meet those. And if you can tick off 1 or 2 of those boxes just based on the building that you choose, especially for the corporates, I think this is a trend. Maybe it's because we're still so close to COP26, but my personal view is it's something that we were getting in before, and it's just going to accelerate. I think, we've had some absolutely fantastic thoughts, and I suppose I'd like to ask each of you, I suppose, to summarize your view, and to look at sort of providing with a closing remark as we're about to shut off. So, Nobu-san, a closing remark from yourself, please. Yeah, I expect that the market is very positive this year, and also upcoming few years. And Nomura, we set Vietnam as one of the most prioritized area in the world. And yeah, we are aiming to have more projects in Vietnam, both in the north and in the south. And yeah, I hope we can bring you a very good news soon. Excellent. Patrick, please. We're the same. I mean, for CapitaLand developments, Vietnam is a core market for us. And we definitely, personally, I'm extremely optimistic for 2022. Obviously, we're coming off a low base in 2021. But I do think that the market is coming back. As Hang said, we see that the government is opening up the economy. So there is a great sense of business as usual is coming back into Vietnam. So I see 2022 with great optimism. So chúc mọi người sức khỏe. Oh. Please don't out-do me, Patrick. Thanks, Patrick. And now over to Somhatai. I'd like to get your view for the outlook for 2022 and your closing remark. 2021 is a tough year for us and for all. 2022 is a year of hope for us and for all. I'm looking for the bounce back to grow and stronger in order to serve for the economy, both for Vietnam and for Thailand. Lastly, I have to thank to the CBRE to arrange this event and benefit to us all. I have to say at the final, Happy New Year to everyone, and happy upcoming Tết to everyone as well. Thank you so much. Sawadee-ka. Thank you so much, Thai. A very positive outlook. And now, please, Chi-Hang, your thoughts, your closing remarks. Yes, thank you, John. So I totally agree with our guests today that CBRE, we do see very positive outlook for 2022. Although we still have some, bump on the road that we see we can see that the challenging relating to inflation,
to the shortage of labor force, to the COVID variants. However, I think the economy already showed a lot of positive side. The government also already agree to open on the international flights, and the determination of the government to hit the GDP 6 to 6.5%, and the vaccination rate of Vietnam is increasing, and so overall we think that we see the very positive outlook for 2022. Thank you, Chi Hang, and I think that's optimism all round for 2022. Perhaps some headwinds, but largely my view as well. And with that, we'd like to draw the panel discussion to a close. So a special thanks to Mr. Matai in Bangkok from Amata. Special thanks to Nobu from Nomura, and Patrick from Capitaland, and of course Chi Hang from CBRE Vietnam. Hello everyone, welcome to the most excited part of the event today. That is the panelist discussion about logistics and industrial sector. Today we have 4 members of the panelists. Firstly, we want to welcome Mr. Nguyễn Văn Nhân, the General Director of Amata City, Hạ Long. We're also very proud to have a representative from Quang Ninh, Mr. Hoàng Trung Kiên, Director of Quang Ninh Economic Zones Authority. We also welcome another member from Amata, that is Mr. Osamu Sudo, Sales and Marketing of Amata in Vietnam. And next to me, let's welcome the General Manager of Bangkok Bank Vietnam, Harabadi Sen ID Chaiwit. I'm very proud to have all of you here today. Thank you. We have a questions on infrastructure project impact to this sector. The question is, to support the economy after the COVID-19, many infrastructure projects are planned and constructed. How do these infrastructure projects impact on industrial and logistic market? Trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau dịch COVID-19, thì nhiều dự án hạ tầng quan trọng được lên kế hoạch và triển khai thi công. Thì những dự án hạ tầng này sẽ có tác động như thế nào đến thị trường khu công nghiệp và kho vận ở Việt Nam? Câu hỏi này em xin mời anh Hoàng Trung Kiên. Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn là Trung Quốc, và với 3 cái cửa khẩu, trong đó có một cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Và tỉnh Quảng Ninh nằm trong cái bán kính 1 giờ bay thì là có 3 cái sân bay quốc tế, là sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Cát Bi và sân bay quốc tế Vân Đồn, cùng với cái hệ thống cảng biển là cảng Cái Lân và các cái hệ thống cảng tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, và cũng tiếp giáp gần với cảng quốc tế Lạch Huyện. Thì trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư các cái dự án kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường cao tốc nối đến các cái khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Hiện nay thì tuyến đường cao tốc nối từ Hải Phòng mà đến Hạ Long và Vân Đồn thì đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Và trong năm 2021 thì tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cái việc
thông tuyến kỹ thuật đối với tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, và dự kiến đến tháng quý 1 của năm 2022 thì tuyến đường cao tốc này sẽ được hoàn thành. Ngoài ra thì tỉnh cũng đang triển khai đầu tư một loạt các cái công trình hạ tầng giao thông như tuyến đường 10 làn xe tốc độ cao kết nối từ khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến Đông Triều và kết nối với các cái tỉnh của Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Thì cùng với đó là các cái dự án hạ tầng các logistics về dự án cảng biển, cảng Vạn Ninh cũng được khởi công trong năm 2021 với quy mô là 20.000 DTG. Thì những cái dự án hạ tầng động lực này khi mà đã hoàn thành và đã tác động rất là tích cực đến việc mà thu hút đầu tư cũng như phát triển kết cấu hạ tầng các cái khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Và đặc biệt là tỉnh đang tiếp tục thực hiện cái việc mà đầu tư các cái hạ tầng các cái khu công nghiệp, đặc biệt là các cái khu công nghiệp Sông Khoai, khu công nghiệp Nam Tiền Phong, khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, khu công nghiệp Việt Hưng, khu công nghiệp Tích Không Hải Hà và khu công nghiệp Hải Yên tại các cái khu kinh tế để sẵn sàng các cái quỹ đất để và mặt bằng sạch để thu hút các cái dự án đầu tư trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Xin cảm ơn ông Hoàng Trung Kiên. How about other, maybe Amata representative can share your view? Sure. I think that the infrastructure is quite important from the manufacturer's point of view. And I would like to emphasize again a bit similar to Mr. Kien's comment that the access to China, that is quite important. Then now Quang province is developing the expressway until the Mong Kai city. That is quite the key infrastructure because our target FDI customers, they're focusing on import-export transaction, especially transaction between China and Vietnam. So that is a quite significant improvement in terms of the infrastructure, social infrastructure development. I see. And do you have any view on this? Stationed in the Quảng Ninh province, I see that Quảng Ninh authority, they understood the demand of enterprise. They already put their position in the position of the enterprise. So that's why they have been developing infrastructures quite modern and integrated. Like Sudo-san just shared that we see Quảng Ninh already got the full highways to connect from the highway Halong to the Vân Đồn. And now they are going to open another highway in the next few months up to the Móng Cái border. That will support a lot on the trading to the border with China. And besides of that, the position of Quảng Ninh, they are very next to the around mega infrastructure like the international airport, the deep sea port, and they also have their own international airport and the current deep sea port, and they are going to build more deep sea port in the Móng Cái city. So that will support a lot to call for the FDI into the province in the near future. Thank you, Mr. Nhan. Maybe a view from the bank can share on this. Yeah, bank, I witnessed that it's a good strategy of the Vietnam government that they will put $25 billion a year into the infrastructure. And these infrastructure are all important for Vietnam development in the future. For example, they will double size the energy of electricity in the next 10 years. And also they will make the expressway from the north to south to link each other and double the capacity of the port, as well as a study on the high-speed rail. I think all of these will be a very make Vietnam to upgrade to another level of infrastructure. For example, recently I drive from Ho Chi Minh to Ho Chi Minh,
of 100 kilometers, it takes me about 2 hours. I believe that with Vietnam infrastructure investment like this, in the future it will take me less than 1 hour to Ho Cham. So it will help to speedy everything and reduce the cost. This is a great strategy. Yeah. Seems that Quang Ninh is having very strategic location with a lot of infrastructure. You also mentioned about electricity, power, and all that. We have this is also an interesting topic. But let's dive deep into Quang Ninh. We have a question here about Quang Ninh that in terms of land acquisition cost and labor cost, an audience asking the panelists, I think from Quang Ninh side, that how do you compare the land acquisition cost and labor cost in Quang Ninh with other provinces in Vietnam? Các ông đánh giá như thế nào về chi phí đất và chi phí nhân công tại Quảng Ninh và nó có khả năng cạnh tranh như thế nào với các tỉnh thành khác ở Việt Nam và đặc biệt là các cái tỉnh thành ở phía Bắc? Đối với các cái chi phí về đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trong đó có cái chi phí về đất đai thì cũng được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì với các cái dự án mà đang triển khai là tại các cái chủ yếu là các dự án hạ tầng các khu công nghiệp thì nằm tại cái địa bàn khu kinh tế, là địa bàn mà có nhiều cái chính sách ưu đãi cao nhất của Việt Nam hiện nay. Thì với những cái chi phí đó thì các cái nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất đối với các cái dự án hạ tầng khu công nghiệp. Thì chính vì vậy mà cái chi phí về đất đai đối với nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sẽ là một cái lợi thế rất là cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh đối với các cái địa bàn khác ở trong tỉnh phía Bắc. Vì Quảng Ninh là một trong số ít các địa phương mà có 5 khu kinh tế, nên là các dự án hạ tầng các khu công nghiệp thì đều về cơ bản là nằm ở trong các khu kinh tế đó. Nên là cái chi phí về đất đai đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp là chúng tôi hoàn toàn là cạnh tranh hơn so với các địa phương khác mà không có khu kinh tế. Chi phí về nhân công thì hiện nay tỉnh Quảng Ninh là một trong 3 cái cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, và cái việc mà thu hút rồi chi phí nhân công thì sẽ là một cái nội dung mà sẽ thu hút được các cái nhà đầu tư thứ cấp đến, và tỉnh Quảng Ninh cũng có những cái chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho công nhân, thì qua đó sẽ góp phần cùng với nhà đầu tư để mà thu hút được các cái dự án thứ cấp và đáp ứng được cái cạnh tranh về nguồn nhân lực và chi phí lao động cho các nhà đầu tư thứ cấp. Cảm ơn Kiên, đó là ý kiến từ phía nhà làm chính sách. Thì em xin hỏi chỗ anh Nhân, thì anh Nhân quan điểm như thế nào về chuyện này? Well, anh Kiên he's already shared about the policy in terms of land price. For me, as a representative from the enterprise Amata City Hạ Long, I would like to share that for the Quảng Ninh Authority, they really put efforts to support enterprise, because the most difficult part of the project implementation is land acquisition. But we already have the authority to have, especially in here, Quảng Ninh, they really work well on that part. And regarding the manpower of the Quảng Ninh province, we see that in here we have, firstly is young structure of the labor force. And besides of that, the labor wage in here is also very competitive. And moreover, Quảng Ninh province now more and more they put the investment so that they can attract the manpower from the around provinces. Like they invest in the education, like university, the training school, or the housing for the people from the other provinces to come live and work in the province. So we believe that Quảng Ninh currently have adequate manpower for the
project investment, and also in the future, they will attract more and more people to come. Yeah. Thank you, Mr. Nhan. That's interesting that the government has to put up a lot of infrastructure and facility, including the university, all of that to help training the people. Recently, in 26th United Nations Climate Change Conference, Vietnam aims to achieve net zero emission by 2050. What are the opportunities and challenges for industrial developer? I would like to invite Mr. Nguyễn Văn Nhân to address these questions. Yes, thank you. From Amata Group, actually we have been turned into the sustainable development following the vision of our Amata founder, Mr. Vikram Promadit, that we set a strategy to transform our current project as well as to invest the future project from the normal city to be the true smart city with the policy of zero wastewater discharge, zero emission, and going to be the low carbon city. Because we realize that as an industrial park city developer, we need to be sooner than the others to turn to be the sustainable development. And recently we have the COP26 that announced by the central government. We see very positive with that new policy because it will have a lot of the condition for Amata Roof to move into the our new vision by the True Smart City. And of course, there's a lot of the challenges that we need to invest more and more from the beginning for the transformation. But also it gives us a lot of the opportunities that we can more confident to welcome more and more partners to join with us, as well as our customer to be in the high tech, in the clean industry, clean technology that put into the investment in our project. Yes, thank you. Thank you, Nhan. How about you and Tharapati? With the zero, I think it's very challenging for even manufacturer and industry developer. With the emission in and out equally, I think all the manufacturer will have to put a lot of investment in order to improve the whole production process, right? In order to meet this one, and it takes a lot of technology, long term, and funding. With the industrial part today, I think the trend will be inevitable. I think we can start from the develop solar rooftop, and with a good start to facilitate all the manufacturer inside the industrial park first and gradually improve step by step. So I think it will take time and a lot of investment and in the future. Very challenging. Ý kiến của hai panelists ở đây là sẽ cần đầu tư rất là nhiều vào trong cái việc mà phát triển bền vững, đặc biệt là khu công nghiệp, cũng như là dùng những cái năng lượng tái tạo như là điện mặt trời chẳng hạn. Thì ở đây với nhà làm chính sách như là anh Hoàng Trung Kiên, thì anh có góc nhìn như thế nào về chia sẻ của hai vị khán giả đây? Tại hội nghị biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cái phát biểu và thể hiện cái cam kết của Việt Nam sẽ tham gia vào cái việc thực hiện với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, với việc thực hiện cái giảm phát khí thải về 0% vào năm 2050. Thì đối với Quảng Ninh thì đây là một trong những cái mà tỉnh Quảng Ninh chúng tôi cũng đang cam kết để hướng tới cái việc phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi nhận thấy thì việc phát triển bền vững và thực hiện cái cam kết COP26 này là một cái rất nhiều cái cơ hội để cho tỉnh Quảng Ninh lựa chọn được các cái nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm và năng lực về kinh tế để thực hiện đầu tư phát triển các cái khu công nghiệp hoặc là các cái dự án thứ cấp trong khu công nghiệp
hướng tới phát triển về bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Thì đối với các cái khu công nghiệp mà hiện nay tỉnh Quảng Ninh đang hướng đến là phát triển các khu công nghiệp theo hình thức là mô hình doanh nghiệp sinh thái, khu công nghiệp sinh thái. Thì trong thời gian tới thì với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho tỉnh để có những cái giải pháp cũng như cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cùng với việc mà thu hút các cái dự án đầu tư phát triển bền vững về lĩnh vực năng lượng tái tạo, để sử dụng cái công nghệ thân thiện môi trường để làm sao là giảm các cái chi phí về phát thải để thực hiện đúng cái cam kết của chính phủ. Yeah. Xin cảm ơn quan điểm của chia sẻ của các vị khách mời. Supply chain disruption due to COVID-19 has a significant impact on the industrial logistics market in 2021. Do you think the trend of global manufacturers moving production to Vietnam will continue in the future? I would like to invite the two experts here to answer this question. Suda-san, you can start with. Okay, so of course the impact of COVID is quite significant. However, we see what is the position of Vietnam itself. They're still very much attractive in terms of the labors, in terms of the utilities or every infrastructure, and also the quality. So in that sense, we still believe that this kind of movement, the investing to Vietnam, is still going on. And also because of COVID, everyone consider what is the risk of the production base. I mean, some production should be separated into the different locations. Those kind of risk management also one of the key issue for the future. Then the long time that we discussed the China Plus One, and even the other countries such as the Thailand. You know, the Thailand also a lot of manufacturers, but they may consider another location. Indonesia Plus One, those kind of things. There is another future forecast of this. Then again, Vietnam is the quite good position here. So we believe that in terms of the location of the country, in terms of infrastructure, we can still have the big opportunity to invite such the investors come to here. Yeah. How about Kun Tharabody? What do you think about the supply chain and its production immigration to Vietnam continue? To say that in 2021 is a great disruption to all the manufacturers in Vietnam, especially in the south. In Q3 last year, 80% of my customers have to temporarily stop production, and they are headache about how to move all the order that they receive to overseas. But unbelievable, after Vietnam reopened again in October, now everyone go back to production more than 90%. And everyone get back all the order to Vietnam again. So I confirm that Vietnam is very prosperous, and then the order already come back. And I have to say that now all the customers coming to me and talk to me that they want to invest more in Vietnam in order to double capacity. Amazing. So I believe that everyone shall continue to move to Vietnam. Thank you, thank you. This is great news for us. We have another question about the market. According to CBRE report, logistic investment, which is warehouse and all logistic facility, is the most active sector in 2021. Do you think this will continue in the coming year, and what is the reason for it? Maybe Suda-san, you can tell. Okay, so the logistic market, of course we have a lot of inquiries from the logistic companies related. So we also feel that by ourselves that this market will be expanding. I understand that there are two kinds of the market there. One is the e-commerce. Of course, the e-commerce nowadays, especially in Vietnam, they're expanding very fast. So this is the most, how can I say, the hottest the market in Vietnam as well. However,
in that case, that we understand the kind of limited location that we can implement such kind of, the warehouse facility, which is close to Ho Chi Minh City or close to Hanoi or other big cities. So that is another different the market, but still, of course, that this is promising market to be expanded. Another one is the industrial, the warehouse for the general industrial, or even a little bit more like a high value added warehouse facility, like a cold storage of those. That one also keep expanding now. So what we are focusing on is the both market, but especially the industrial market, because the steel manufacturers keep coming and expand such a production. It means that such a logistic demand also will be increased. So we understand that we should prepare for such demand from now on, and keep such logistic space in the industrial park, the whatever project in north and south, even central Vietnam. That is my understanding. We have a questions for Amata representative here about Amata Long Thanh and Amata Halong. When could those projects be ready to offer the land to investor? And do you have any benefits to investor who could make early commitment? Let's start with Sudasan. Okay. So firstly, Amata City Halong project in Quang Ninh province, we already opened the industrial park. Then we got the initial customers. Then we already sold the 50 hectare around. So this is already ongoing. Actually, we are ready to invite any customers currently. Yeah. And Amata City Long Thanh, this is the South Vietnam, the Dong Nai province. We are under developing. We expect the initial customer will take over the land around the middle of this year. However, we already started doing the sales activity. Then we already got the 6 to 7 the customers already confirmed to take the land. So this industrial park also, I would say, they're ready to welcome the investors right now. And your question there, what is the incentives, the early commitment? Of course, the cost-wise, every time that you have to consider the early commitment will be enjoyable, such a cost reduction, especially the land price. In Vietnam now, the trend of land price is quite increasing, and also in general, the supply of the industrial land is quite less, according to the development of the industrial zone. So such kind of sense that the manufacturers may prefer to commit early stage, and also every time the manufacturers, of course, that they focus on the minimum investment amount from the beginning. However, after a few years, that they may try to expand. At that time, that you cannot find the land plot or whatever area next to the existing factory. So this is another trend also. The many manufacturers prefer to secure a bigger land for their expansion for the future. So I would say that is the kind of the trend of the manufacturers, the mindset right now. So early commitment will be quite attractive right now, especially in Vietnam. Yeah. Thank you, Sudo-san. How about Nhan? Can you share that any incentive that you can offer to investor? How about like some tax incentive, some policy, helping the tenant to secure license and all that? Yeah. For the incentive, because the project in here that Amata investing is within the territories of the Quang Yên Economic Zone. So it enjoys the higher incentive for the investor as the current laws and regulation of the Vietnam.
But what I would like to share to you is Amata, we got the investment license for the first industrial park called the Amata City Halong with 714 hectares. And in the last year, 2021, we already finished the investment for infrastructure and the utilities of the first phase, 123 hectares. And as Sudo-san, he just shared that we already attract the first customer. And this customer with the total investment almost 900 million US dollar. It turned to be the very right point for the industrial park so that we can attract more FDI to come. And as I said in the previous answer that we have the authority here to put a lot of support for us. So beside the first phase, 123 hectares, at the moment we already got in hand about 200 hectares more for the further phases. So we are ready to welcome more customers. And in the last year, 2021, we have been working with over 10 potential customers, and we expect they will come in this year, 2022. Thank you. Thank you. Very interesting that we have authority representative here to support the client. Also, developer very close. Working very close with the government to help all the client investor to penetrate Vietnam. So this is over for the panelist discussion today and also the webinar. We're really happy to receive your opinion on our webinar today by scanning the QR code appearing in the screen. After that, you will get the presentation deck today via your email. Thank you very much for taking your time with us. I would like to express a very sincere appreciation for the all panelists joining us today. Mr. Nguyễn Văn Nhân from Amata. Yeah. Mr. Hoàng Trung Kiên from Quang Ninh representative, Mr. Sudo-san from Amata, Ho Chi Minh, and last but not least, Mr. Tharabody, banker from Bangkok Bank, Vietnam. Thank you very much.